Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de nosso encontro, Direitos Humanos, Neurodireitos e Neurotecnologias. E hoje temos um painel aqui internacional com professores da Japão, da Taiwan e da Argentina. Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro segundo día del encuentro de nuestra red sobre neuroderechos y derechos humanos. Hoy tenemos un panel internacional. Vamos a ir cambiando de idioma, de portugués a español y también a inglés. Good morning, welcome all you here, including the ones who are here in the room in Fortaleza and the ones who are connected remotely. So for today we have an international panel with professor from Taiwan, Japan, and Argentina. So just to start the panel, so we have with us Professor Tamami Fukushi. Professor Fukushi is professor of the Department of Human Welfare at the Tokyo Online University. She's graduated from Nara Women's University and graduate School of Science from Kyoto University. She holds a PhD in behavioral science at the Department of Psychology in Hokkaido University from 1999 to 2005. She worked for the Department of Neuroscience of the University of Minnesota as a postdoctoral research associate, and she organized the first international symposium of neuroethics in Asia in July 2006. So Professor Fukushi, it's an honor and a pleasure having you with us this Brazilian morning. So we are here, we are starting the day, and so the floor is entirely yours, please. Good morning, everyone. Can you hear me? Yeah. We can hear you well. Yeah. So, good morning, good afternoon, and good evening for our audience. It is my honor to have a presentation here again, and really appreciate to Dr. Ana Maria, Dr. Jose Flan, and all organizers of International Network of Neurolaw and Human Rights. So I, Tamami Fukushi, experienced the neurophysiology research using monkey to investigate the cognitive and motor function in my graduate and postdoc days, and shifted my career to the neuroethics in its early days of the academic establishment. Today, I would like to introduce international trends in neurotechnology regulation first, following up on the Dr. Marcello Ienca's plenary talk yesterday by focusing on what has been happened since the OECD recommendation published in 2019. Then report East Asian situation regarding the patents, standardization, and relevant activities at national level, focusing on China, Korea, and Japan. So let's go to the first one. This is a timeline of the remarkable policy reports, consultation papers, and recommendations relevant to neurotechnology regulation, which have been published since 2002. The academic discipline of neuroethics was born. Even before the societal implementation of neurotechnology became a reality, several institutions sounded the alarm about the various concerns of this technology. And in the 2010s, the concept of responsible research and innovation, RRI, was proposed and discussed in the science policy community in Europe. And that idea was getting applied to the better governance related to neurotechnology. In 2019, the OECD became the first international organization to issue systematic recommendations on the responsible development and implementation of neurotechnology.
This marked the shift in the era of the neurotechnology regulation and governance, from the stage of identifying the issues to establish concrete international rules for resolving them and building governance frameworks for compliance. You will find that in 2020s, larger number of reports, papers, and recommendations have been published than before. There are also interesting numbers reflecting the current trends in neurotechnology regulation. When the neurotechnology product and services getting provided in the real world in 2020s, protection and management of neural data, those derived through neurotechnology, became the big issue for the regulatory community. Indeed, various publications and reactions can be found in the world. I will introduce the examples picked up from my vital scanning activities from the next slide. In this slide, law, resolution, and recommendation by international organizations are introduced. I will not say a lot about them, which are already popular among you, and they have been already introduced by the speakers yesterday, I think. But I'd like to mention that the Global Privacy Assembly's resolution is remarkable, because this is the first example that the organization with a specific legal mission, such as personal information protection of member state citizens, adopted this resolution to indicate or express their interest in the neurodata and the neurotechnology regulation. These are other examples of working papers and the toolkit published by international organizations. You can recognize that the organizations, those have a specific mission, like human rights, child rights, and public health, are participating in the discussion to set regulatory framework in recent years. When we shift the eyes to the nation scale, a kind of geopolitical points can be found. There are considerable numbers of nations began to establish regulatory framework by law amendment, bills, charter, principles, or guidelines related to the neurotechnology. We can recognize that the member states of OAS and the EU may have advantage in this field. In Asia, only China has established national level guidelines after 2019. When we focus on the working papers published by the governmental or public institutions, we can recognize that the member states of NATO and the Commonwealth tend to discuss the regulation of neural data or neurotechnology at governmental level. Another interesting trend in the neural and brain data regulation can be found in the United States. As of September this year, California, Colorado, Montana, and Connecticut published the state law amendment, and several states like Minnesota, Illinois, Massachusetts, and Vermont. The proposal of the state law amendment was submitted to the Senate. It is interesting that the most of those states are so-called blue states. I'm not sure about why, but maybe some political or socio-economic background could affect such trend. This is the final marking from my horizon scanning. These are the countries where non-governmental, academic, or industrial bodies like the research project have published their own guidelines, reports, or working papers in 2020s. In summary, in terms of international or national policy and rulemaking, EU and OAS member states seem to be very actively working and have some advantages, which means
that the East Asian countries like China, Korea, and Japan show less advantage in this field. But is this recognition really correct? Do you really know about the current situation in Asia? The second part of my talk will focus on the East Asian countries. A part of this presentation was published in the IV Neuroscience Report found special issue. If you are interested in the paper, please access the journal's website. So, although the presence of East Asian countries are not visible in the legislative field, when we look at the industrial application of neurotechnology, their presence are remarkable as indicated in the ranking of the number of neurotechnology-related patent applications. This is a chart published in the UNESCO survey report in 2023, indicating the top categories of patent application in neurotechnology over time. China, Korea, and Japan are just behind the United States, having the larger numbers of patent applications rather than the EU and other OAS member states. Especially, number of neurotechnology patents from Korea and China has increased in this decade. This list is also introduced from the publication of UNESCO, showing the top 5 applicants of the highly ranked countries regarding a patent application number. In Japan, all 5 applicants are famous world-class companies, as you can see on our slide. On the other hand, in cases of Korea and China, academic institutions remarkably contributed a lot on the patent application. In addition, 5 companies and 1 institution from East Asian countries are ranked in the top 10 patent applicants over time. These powerful numbers indicate that East Asia is not in the disadvantaged position, suggesting they are just behind now in the regulatory field, but will catch it up soon. I would like to introduce the challenge by the China and the Korea delegations in industrial standard making. ISO IEC JTC1 is a joint technical committee as a collaborative platform among the ISO and IEC to develop the standard in information technology field. The subcommittee SU43 was established to deal with the BCI with non-medical purpose in 2022. SU43 is led by Standardization Administration of China, and it is actually the first time for a Chinese delegation to play the secretariat and the chair roles in the ISO IEC JTC1. For your information, such Chinese effort seems to be related to the science and industrial policy in the nation. The Chinese government plans to strengthen the standardization activity and develop the strategic plan to progress, which I will explain the detail later. So let's go back to the story about issue 43. Through the platform, the Chinese and Korean delegates are working so actively to lead several programs to develop the working papers, including vocabulary definition, BCI data format, and the reference architecture of BCI. In addition to the active working programs, they are further proposing working items, as indicated in the slide, to lead those activities as the conveners. But it looks too much in some views. The scope of the issue 43 was just limited to the information technology for non-medical purpose of BCI, as defined by the GTC1 plenary before. However,
Sometimes the scope of their proposed working items was beyond such boundaries, like multi-purpose BCI system or disorder of consciousness, which clearly contained the medical purpose scope. In response to such aggressive proposals, the SU43 Plenary Committee recently decided to establish ad hoc group 10 dealing with the scope improvement to redefine the scope of SU43 in alignment with the purpose of the JTC1 mission and existing boundaries. Efforts of international standardization are still on progress, and this example, the ISO IEC JTC1, is just one example of those. So we need to catch the 4 efforts up and integrate them for the better regulation of neurotechnology in total in the future. As the last part of my talk, I'd like to introduce the national level effort in East Asia. As indicated the first part, China has established national level guidelines for responsible conduct of BCI research. It was published in last year, and the English translation is available through the Center for Security and Emerging Technology of Georgetown University. And as I talked briefly before, Ministry of Industry and Information Technology in China has developed national strategy for the BCI standardization last year, and the BCI standardization technical committee was really established in this June. Furthermore, in August this year, Ministry of Industry and Information Technology and 6 other ministries published joint opinions to promote innovation and development in BCI industry, in which 17 proposals to progress BCI industry were introduced in 6 categories, including strengthening fundamental hardware and software research and development, developing high-performance products, driving technology application, and expanding innovation entities. In the 5th category, about enhancing industrial support capabilities, strengthening standard-setting leadership was clearly stated, followed by the final category about the safeguard measures. So now you can easily imagine that this strategic plan is tightly connected to the aggressive proposals by Chinese delegation at the SG43 platform. Korea has legal background and policy rationale to promote the neurotechnology research and development based on the Brain Research Promotion Act enacted in 1998. But it is not a good rationale for the Korean government to catch up the regulatory issues in recent advancement of the neurotechnology, in my impression. Although the Neuroscience Research Society and the Korean Bioethics Association drafted Korean Neuroethics Guideline, it has not yet approved as the national guidelines. Maybe more strategic interaction across standard and ethics communities should be facilitated to bring the hint of solutions. Okay, so now I finally introduce the situation in Japan, my country. Currently in Japan, government shows less interest in neurotechnology compared to other advanced technologies like bio, quantum, and AI. And no interministerial network organization to promote or regulate neurotechnology, unfortunately. However, several relevant regulatory activities are changing the situation. Under the Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW, and Ministry of Economy, Trade and Industry, METI, collaborative committee was established for the revision
of the evaluation criteria for implantable brain device, which was originally issued in 2010 in response to the recent advancement of the brain-computer interfaces. The experts will revise the ones with changing its title to BCI-oriented evaluation criteria in forthcoming years. Regarding the standardization, METI promotes capacity building of international standardization by encouraging companies' efforts to establish the position of Chief Standardization Officer, who is in charge of leading a company's standardization activities, building internal systems, and developing human resources. There is also good news about the standardization. Recently, the Cabinet Office in Japan referenced to neurotechnology in the new International Standard Strategy issued by Intellectual Property Strategy Headquarters. It is the very first time to state the term of neurotechnology in the fundamental publication related to the international standard. Regarding the scientific research, several neurotechnology regulation-relevant research projects were currently funded in Japan, as indicated in the slide. I will introduce the project in blue text. First one is the project called the Internet of Brains, IOB. In this project, Dr. Takemi and his colleagues are promoting stakeholder engagement and literacy development through the publication of brain tech guidebooks and evidence book. Those are available in English through the website of IOB. Under the IOB project, Professor Komamura established Internet of Brains Society to promote the neuro-related discussion in Japan and Asia. Professor Komamura was the person who gave the closing remark at this conference last year and co-edited the book with Dr. Anna Maria. In next month, we will organize the international symposium entitled Neurolaw in Action with Dr. Marcello Ienca as an invited keynote speaker. Unfortunately, it is not broadcasted online, no Espanol, Portuguese translation either. However, at some point in the next year's conference or other opportunities, I hope we can share the discussion there. Another international collaboration is conducted by the JSPS Japan-Korea Bilateral Collaboration Framework, which is operated by Dr. Son Jun-jung at Korea Brain Research Institute in Korean side and by myself in Japanese side. This framework is very useful to encourage the interaction with multidisciplinary researchers in both countries to have small-side seminars or joint session presentations in academic conference held in Korea or Japan or other Asian regions. I finally introduce my research project, just launched this month, entitled LG Gun Governance as a Measures for the Era of Neurotechnology Native, in which Dr. Marcello is participating as a cooperative researcher. In this project, we are going to promote the academic research on ethical, legal, social, and cultural implications of neurotechnology, as well as the philosophical approach, and bring those outcomes to the effective conduct of international activities, including cultural, cross-cultural study, standardization, crafting the revising recommendations, and comparative surveys across countries and regions. We also try to develop the framework for the implementation of international rules into Japan through stakeholder engagement, literacy and capacity building, resource allocation, and public trust building. These efforts will lead the measures for the era of neurotechnology native, followed by international collaboration of LCRRI,
optimize social acceptance of advanced technologies, as well as deepening human understanding. Such cycle would give us a feedback of new research questions and expert concerns. Then the kind of the LCA research ecosystem would be established, I'm expecting. So I'd like to close my talk with my appreciation to the Ienca project members and to the cooperation with the Moonshot Project, IOBS. So this Friday is my current workplace in Shinjuku, Tokyo. And if you have a chance to visit Japan, please stop by. Thank you very much for your attention. I'll stop my talk. Thank you very much, Professor Fukushi, for such interesting and thought-provoking conference. So let's open the floor, maybe here in the audience, so we have questions and comments for you. Okay, so let's open the floor. Any questions, comments? Professor Ana Maria? You? So, Professor? Good morning, Professor Fukushi. Thank you very much for your conference. Like Professor Paredes says, it was very provoking. I would like to know, could you please point out 3 main rules that you think that could regulate companies, neurotechnology companies in Japan, please? Okay, Professor, I like to add another. Sorry. So I like to add another question. So maybe we can collect the 2 questions and you can answer together. Is that okay for you? Yeah, but I can't hear the Flora's voice, so I can't hear the Flora's voice so easily. So No, sí. Fala para ela se pode mencionar 3 normas que deveriam estar na lei japonesa sobre tecnologia. Okay, Professor Ana Maria is asking if you can mention or you can explain 3 rules that you consider essential in the Asian landscape, so of regulations, you know, so because you were talking about Japan, Korea, and China, if you can so highlight the 3 main issues in Asia regulation. See? Does that work for you? Professor Fukushi? hello. Yeah, I can hear you, and is that the question to me? Sorry, I missed your comment too. Sorry, I didn't quite catch, Professor. So please write down the chat. Write down the questions to the chat. Then I can catch up with. Then give the answer to the floor. In the chat. Let me see. On the Google Meet or. Okay, can you? Yeah, could you send a message to? Aqui pode escrever a pergunta. So I like to ask Professor another question. So about what do you think are the main differences in terms of patterns in Eastern approach to neuro rights confronting with Western approach? Because you were researching
both approaches. So you stayed in the U.S., so you have the opportunity to see how things are going on there, and so I really like to hear your thoughts on that. Okay, thank you very much. In my impression, the Western countries or Latin American countries tend to build up the legal framework first. Then Asian countries still have a looking what's going on in the worldwide or Western countries, then choose the better options. Or in case of in Japan, it is very difficult to change the constitutional law, and sometimes the advanced technology would be covered or regulated by establishing the new law rather than the amendment law. So I think at some point, maybe Korea or Japan would make up the new legal framework to regulate or promote the neurotechnology. But it is not the timing now. They are still looking the situations. That is my impression. Okay, thank you very much for your answer. Professor Ana Maria wrote her question for you in the chat box. Can you see it? Yeah, I can see it. Okay. Yeah, as I experienced before, the Japanese legislation about neurotechnology companies, that movement is very slow because the basic act about the neurotechnology or neuroscience has not been established yet either. So maybe the very separated or individual issues regarding the small market of the neurotechnology applications, that regulation will go fast, much faster than the basic or for the total regulation of the neurotechnology in Japan. Yeah, sorry, that's my impression, but hopefully some other legal expert of Japan will give the better suggestion for that. Yeah, so I will check them at the international conference in November. Okay, thank you very much, Professor Fukuchi. We hope to join you in Japan, maybe, why not? Or why not? So you, maybe in the future, you can attend here in person in Fortaleza. So that would be great. So many thanks for your participation. We are glad that you can share your ideas with us and interchange insights about this important topic. Yeah, thank you very much. So thank you very much. Yeah, thank you. Bom, agora vamos mudar para português, espanhol. Vamos a proseguir este primer panel de la mañana con la participación del profesor José Julián Tole Martínez, que entiendo que lo tenemos aquí conectado. Permítanme hacer una pequeña presentación del profesor Tole. El profesor Tole es doctor y máster en Derecho Internacional Económico por la Universidad de Barcelona, en España. Él posee un máster también en Derecho Público por la Universidad del Externado, en Colombia, y actualmente se desempeña como director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas, y además es docente, profesor e investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado en Colombia. Es un
honor, como siempre, un gusto que nos acompañes aquí, querido Julián, y por favor, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Felipe. Un saludo a todos mis colegas de panel, a la profesora Ana María, como siempre, un evento impecable. Y espero entonces que en nuestra intervención arrojen algunas, no sé, si no luces, al menos nos creen, ¿no?, más inquietudes e interés alrededor de el tema que nos convoca. Voy a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. Vamos a ver si lo logro, perdónenme. Si es por aquí, me avisa Felipe si lo logro. ¿Todavía no? ¿No? Aún no, sí. Estamos viendo como, creo que ahora sí. Vemos como tu pantalla. Como ¿cómo se llama? Como la imagen del... Uy, no la presentación, sino que tu pantalla, eso. Vamos a ver si lo logro, un segundo. ¿Por ahí, Felipe? No, seguimos viendo tu pantalla. Dice, no la presentación. Dice, estás presentando para evitar el efecto infinito, dice. ¿No? No compartir la pantalla, dice, en la ventana del navegador entera. Comparte y ahí te daba la instrucción, pero no sé si tú puedes leerlo. Yo no alcanzaba casi a leerlo. Bueno, igual no pasa nada. Vamos a ver si lo inicio, sí. Aquí creo que ahora sí. Vamos a ver si así. Ahora sí. Ahora vemos la diapositiva. Bueno, muchas gracias. Si ustedes entonces me lo permiten, voy a darle una aproximación diferente al tema como lo abordaba la profesora que me antecedió, y es mostrarles un poco a nivel general desde mis estudios y mi investigación a propósito de cómo en la actualidad se está generando una tendencia regulatoria a nivel mundial sobre la responsabilidad que deben tener las empresas en general por cualquier tipo de violación o afectación de derechos humanos. Y iré haciendo algunas reflexiones de cómo esto se está llevando en temas mucho más concretos a empresas tecnológicas y empresas neurotecnológicas, ¿no? Va un poquito dirigido a eso. Me salgo entonces del debate de si existen o no y cómo son esas regulaciones sobre neurotecnología, para hablar un poco más de responsabilidad de las empresas neurotecnológicas frente a riesgos o incluso afectaciones de derechos humanos. Entonces, el primer momento que quisiera señalar es que los marcos regulatorios hoy pensamos que son digamos, una tendencia novel, reciente, pero esto ya lleva unas cuantas décadas, ¿no? Yo diría ya casi, vamos para la tercera década, en donde se ha generado iniciativas legislativas en diferentes estados, incluso en diferentes continentes, en donde se centran, ¿no? Se han preocupado por entender qué es lo que sucede cuando una actividad empresarial afecta derechos. Y obviamente vamos a encontrar también como en esta hilo, en esta línea del tiempo, vamos a encontrar diferentes aproximaciones regulatorias. La primera, desde el 2001 hasta el 2000, más o menos 17, en ese espacio del tiempo, encontramos iniciativas en diferentes lugares donde se centraban en problemas concretos de las actividades empresariales y los derechos humanos. Me explico, eran leyes que atendían o trataban de prevenir efectos en trabajo infantil, trabajo forzado, o pensaban en los riesgos alrededor de las nuevas formas de esclavitud,
y la atención trata de personas. Entonces, estos grandes retos que tenían los derechos humanos los leían, ¿no?, a la luz de cuál era la responsabilidad que tenían o la contribución en esas afectaciones que tenían las empresas. Y vemos entonces que esta primera tendencia regulatoria sirvió para sensibilizar y poner el foco, ¿no?, en problemas graves que tenían, sobre todo actividades que tienen una vocación transnacional. Además, entonces, de atender estos problemas graves en violaciones en derechos humanos, también buscaban sectores económicos que tuvieran un mayor, no sé, propensión, una mayor, donde ocurrían con mayor frecuencia este tipo de violaciones. Entonces vamos a ver cómo estas leyes también fueron enfocadas, por ejemplo, a zonas de conflicto, actividades mineras, en lógicas de cadena de suministro, sobre todo en relaciones comerciales del norte al sur. Ese es el primer momento. Claramente aquí no teníamos todavía ningún tipo de iniciativa que le pusiera el foco en la responsabilidad de las empresas tecnológicas en este primer periodo. Luego vamos a tener un segundo periodo, que es donde ustedes están viendo esta flecha verde en el 17. Es un momento muy importante para la responsabilidad empresarial frente a afectaciones a derechos humanos, porque Europa, concretamente por iniciativa, o la primera iniciativa del regulatorio importante, que es la ley del deber de vigilancia de las empresas en Francia. Esta ley es todo un hito porque por primera vez afronta todas las afectaciones sin distinción de el tamaño, la naturaleza, el tipo de actividad que desarrolla una empresa. Y tampoco pone el foco en tipos de afectación o vulneraciones de derechos, ni siquiera entiende o prioriza titulares de derecho, como era lo que venía ocurriendo durante más de 15 años, en donde les explicaba que ponían el foco en niños, ¿no?, trabajadores, migrantes, etc. Aquí, a partir del 17, entonces, la regulación de Francia tiene un efecto dominó en muchos otros países europeos y sobre todo es acompañada por una serie de regulación de la Unión Europea, en donde también tenía unos antecedentes importantes, ¿no? Pensando o imaginando cómo acercarse a esa responsabilidad de las empresas. ¿Y por qué digo que esto es importante para la neurotecnología o los efectos que pueda tener la neurotecnología en los derechos humanos? Porque aquí no hay distinción o no se excluye a ninguna empresa, incluso en la regulación más reciente hace alusión a empresas tecnológicas. Estas leyes del 17 se replican en Francia, Noruega, como les digo, en un efecto dominó, hasta hoy tener un panorama, hoy 2025, que como ustedes ven se ha multiplicado exponencialmente a nivel mundial, y vamos a encontrar entonces que hay una combinación entre normas dirigidas a grandes problemas, es decir, la tendencia original de regulación, con normas marcos o normas generales, en donde aquí se incluye o se puede leer que hay una inclusión de actividades tecnológicas, dentro de ellas las neurociencias, ¿no?, o las neurotecnologías, empresas que desarrollan neurotecnologías, porque, repito, no hacen distinción. Tal vez la discusión más interesante se está dando en este momento con la propuesta de la Unión Europea de una regulación integral, ¿no? Hay una regulación que se conoce como el Omnibus, que trata de hacer una taxonomía, es decir, recopilar todas las directivas que ya existen alrededor de la responsabilidad de las empresas y generar un solo estándar regulatorio. Esto, entonces, esta primera aproximación que yo les indico, que va más desde afuera, es decir, de otros países, quiero leerla bajo la lupa de nuestros contextos latinoamericanos. Estas tendencias, ¿qué implicaciones tienen para América Latina? Que Europa, que Estados Unidos y sobre todo, en el caso de nuestro continente, el liderazgo de Canadá,
quien no solo tiene una ley, la S-221, sobre trabajo forzado y trabajo sobre todo forzado infantil, sino que también recientemente ha generado toda una regulación nacional para crear el OMUS Person de Empresas y Derechos Humanos, que también tiene una lupa de cadena de suministros, que esto es bastante importante para el sector tecnológico, ya que la mayoría de los impactos de la tecnología, sobre todo los más graves, ¿no?, se dan en países consumidores, sobre todo del sur global, donde la regulación, ¿no?, de protección, por ejemplo, del menor, incluso controles sobre sesgos, ¿no?, etcétera, etcétera, es mucho más débil que en países productores de la tecnología. Entonces, bajo este escenario regulatorio, repito, quiero trasladarlo en esta segunda parte de mi intervención, de este espacio, para entender un poco estos marcos regulatorios, por qué son importantes para América Latina, es decir, por qué pensar en la regulación de las empresas y su responsabilidad frente a los derechos humanos es clave. Y aquí yo inicio tal vez con uno de los debates que seguramente Felipe y Ana María recordarán de eventos anteriores, en donde yo creo que incluso todavía no lo hemos superado, en donde nos pensamos qué hacer, ¿no?, para regular las neurociencias y sobre todo pensando en neuroderechos, ¿no? Si requerimos leyes especiales, si queremos reformas constitucionales, ¿no? O si no es necesario, sino simplemente hacer un catálogo de principios e incluso los más laxos, ¿no? Las posiciones mucho más flexibles hablan de que no existe una necesidad de regulación, sino simplemente marcos éticos o códigos éticos o buenas prácticas éticas. Entonces, ¿por qué es necesario crear obligaciones? Obligaciones, para mí, más que pensadas en neuroderechos, tiene que ser pensada en la responsabilidad que tiene la actividad tecnológica o neurotecnológica en los derechos humanos. Entonces, yo aquí me salgo un poquito, Ana María y Felipe, que hemos estado, repito, en diferentes espacios discutiendo si los neuroderechos, cuáles son los neuroderechos, qué importancia tiene. Yo diría, para mí es mucho más importante la responsabilidad que deben tener las empresas neurotecnológicas cuando impactan derechos humanos. Sean derechos humanos de primera generación, sean derechos humanos emergentes, pensados también en lógicas tecnológicas, pero para mí el corazón de la discusión regulatoria tiene que estar en qué obligaciones le generamos a las empresas y qué pasa cuando estas obligaciones que limitan la actividad de las empresas neurotecnológicas afectan derechos humanos. Entonces, para entender esta justificación del marco nacional en América Latina, lo primero es que a partir de los 90, toda América Latina, salvo Brasil, tuvimos lo que se conoce como el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo latinoamericano, o una manera diferente, ¿no?, de actualizar y ver nuestras constituciones en América Latina. Y este neoconstitucionalismo nos trae o tiene como un rasgo muy importante crear una forma de entender el Estado, sobre todo un Estado pensado en las preocupaciones sociales, en las necesidades de los más vulnerables. Ese Estado social que llevó a cambios constitucionales prácticamente en toda América Latina, ya sea con reformas profundas en las constituciones o con nuevas constituciones, hay una tendencia desde los 90 de crear límites y obligaciones sociales a las empresas y sobre todo hacer empresas que no solo tengan como principal finalidad el lucro, sino que sean vehículos de bienestar. Todas nuestras constituciones entienden la libertad de empresa o la iniciativa privada bajo lógicas de cargas de solidaridad, y por eso es tan importante que trascendamos el debate de la neuroética a ponerle a las empresas neurotecnológicas cargas y obligaciones de respeto en derechos humanos. Esta es una consideración que obviamente es mucho más profunda, que seguramente podemos debatirlos con nuestros amigos expertos en derecho constitucional. Otro es que un segundo elemento de justificación de estos nuevos marcos es que se requiere, y ya es casi un imperativo desde la comunidad internacional,
implementar, acoplar, ¿no? Integrar estándares internacionales en donde se genera responsabilidad a las empresas, en este caso de las empresas tecnológicas, por violaciones o afectaciones a los derechos humanos. Esto para algunos países prácticamente no es una opción. Claramente hay unos elementos de voluntariedad, por ejemplo, en lógica de la OCDE, ¿no? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pues obviamente en este marco de la OCDE encontramos que los países adherentes, como en el caso de Chile, ¿no? Perú, Colombia, etcétera, nosotros los países latinoamericanos que somos parte de la OCDE, hay unos estándares de empresas y derechos humanos que se llaman conducta empresarial responsable, en donde incluso hay toda una dimensión pensada en empresas tecnológicas. Entonces, lo que vamos a encontrar en la actualidad, no solo desde la OCDE, en Naciones Unidas, con los principios rectores, Ana María ya lo anunciaba en su presentación, hoy el grupo de trabajo, que además se encuentra en una negociación ya desde el 18, empezó el 14, pero con el borrador 0 del 18 con un tratado vinculante, ¿no? Los principios rectores de la resolución 17.4 de Naciones Unidas del 2011, en donde se habla, ¿no? De la responsabilidad de las empresas, respecto a violaciones de derechos humanos, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de estándares que hacen que los marcos nacionales hoy no solo sean necesarios, sino que les da toda una luz, ¿no? Unos límites, unas metodologías que les permiten. Otro elemento importante es que, como lo vamos a ver a continuación, ya existen diferentes leyes nacionales que se aproximan a los problemas que tienen las actividades tecnológicas, las empresas tecnológicas en los derechos humanos. Pero estas actividades están esta regulación está muy fragmentada. Lo vamos a ver que tal vez el ejemplo más, relevante, ¿no? El que ilustra mejor mi acerto es Estados Unidos, en donde encontramos leyes, ¿no? Que se aproximan a todos los retos que tienen las nuevas tecnologías, desde las TIC, ¿no? La IA, y obviamente, pues algo se ha discutido, porque todavía no se ha dado una discusión digamos, que tenga como centro las neurotecnologías, pero sí ya hay unas aproximaciones y debates, y tenemos leyes que están dirigidas a todo tipo, ¿no? Entonces, en lógica de neurotecnologías, ya se puede hablar un poco, por ejemplo, en Estados Unidos, de leyes a propósito de regulación de ciertos, digamos, procesos tecnológicos que afectan la salud, ¿no? Leyes de salud, etcétera, etcétera. También hemos visto cómo, porque creo que lo hablaba la profesora, leyes que hablan de información, seguridad de la información, ¿no? Manejo de datos, etcétera. Entonces, claro, se ha vuelto regulaciones muy fragmentadas que tienen diferentes enfoques. Y esto hace también entonces que sea necesario crear un marco unificado que atienda la responsabilidad de las empresas, sobre todo las tecnológicas, cuando afectan derechos humanos. Entonces, con esto ya un poco estoy cerrando. Felipe, no sé si me quedan unos minutitos. ¿Me puedes decir cuántos minutitos tengo? Te quedarían 5 minutos para cerrar. 5 minutos. Bueno, perfecto, me da. Entonces, en mi opinión, vamos a encontrar estos 4 modelos regulatorios que entre sí son bastante diferentes. De hecho, me cuesta incluso tratar de unirlos porque las aproximaciones no tienen ningún punto casi ni siquiera de comparación. Tal vez lo único que podemos entender como el elemento que une la lectura de la regulación es que estamos hablando de neurotecnologías o de tecnologías. De resto, las aproximaciones son muy diferentes. Entonces, vamos a encontrar la primera, creo que es el pionero, y ya lo hemos mencionado en diferentes eventos, que Chile, que es una aproximación que se ha intentado en algunos países, ¿no? Hemos tenido algunas iniciativas en Brasil, en Colombia también se discutió un poco el tema, muy poco, son discusiones, pero obviamente el gran ejemplo de la regulación constitucional, que esto ya es elevar el estatus regulatorio, ¿no? Ya no estamos hablando de simplemente un marco nacional pensado en ley o en actos administrativos de la autoridad competente a propósito de las tecnologías, sino de de una regulación que sea constitucional, que le da ese estatus, ¿no? de supremacía. Y en Chile con un enfoque basado en obligaciones en derechos humanos.
Entonces aquí ya también lo hemos discutido y seguramente lo seguiremos discutiendo en otros espacios. Esta digamos que iniciativa, este modelo chileno, piensan y ha centrado la regulación no solo en los derechos humanos, sino en entender cuál es la discusión a propósito de neurotecnologías, ¿no? Esto me parece una aproximación muy novedosa, y yo diría que esta es la más, la maximalista. Luego tenemos la regulación europea, ¿no? Que tiene un enfoque basado en el riesgo y en la protección de datos, sobre todo de datos de la información. Esta, pues, ustedes también la han escuchado, la han visto, es una regulación muy técnica, es una regulación además que bebe de la experiencia y recoge otro tipo de iniciativas regulatorias que ha tenido la Unión Europea y trae elementos importantes para aproximarnos a la responsabilidad de las empresas tecnológicas, pero obviamente su foco, al ser la protección de datos, claro, se quedan muchos elementos, ¿no?, de lo que significa el mundo y la garantía de los derechos humanos, pero esta tal vez es la más técnica, la que tiene un mayor, digamos, yo diría que ha sido mejor aceptada, además se replica en muchos países europeos. Tenemos un tercer modelo de regulación o enfoque, que es el enfoque fragmentado de Estados Unidos, lo había mencionado. Este es un enfoque, entonces, en donde no se centra en un tema, en donde no prioriza las neurotecnologías, sino que las toca de manera muy puntual en diferentes normas. La mayoría de ellas alrededor de salud, protección a la salud, sobre todo en temas médicos, regulación de procedimientos médicos y también de manejo y protección de datos. Este es entonces un enfoque además que ustedes lo van a ver, creo yo que la profesora, porque discúlpenme, además pido un poco disculpas que entré un poco tarde por razones de que estaba atendiendo a mi hija para ponerla en el colegio, pero este enfoque de Estados Unidos, vamos a ver que dependiendo del estado, vamos a encontrar estados mucho más modernos en cómo asumen esa regulación fragmentada por temas, y estamos mucho más moderados o que sencillamente pasan casi desapercibido cuando mencionan la regulación de las neurociencias o neurotecnologías. Y el último, que también es muy interesante, pero como ustedes pueden ver, pues muy diferente a los anteriores, es el enfoque de China, ¿no?, que es una regulación basada en seguridad nacional y que es pensada sobre todo en lógicas estatalistas. Estos cuatro enfoques me permiten intuir o al menos llegar a algunas conclusiones en estos últimos minutos, y es de ellos ¿qué podemos esperar para América Latina? Y con esto entonces cierro. Estos enfoques para América Latina nos han permitido ya empezar a tener algunas iniciativas regulatorias en diferentes países, pero la invitación de estos marcos es pensémonos cómo obligar, ¿no?, y quiénes van a ser los obligados. Entonces, la mayoría de regulación de empresas en general y derechos humanos están pensadas para todas las empresas, pero con las empresas neurotecnológicas, ¿cómo vamos a lograr en América Latina obligar o generar algún tipo de límite o responsabilidad a empresas cuyas matrices, ¿no?, cuyos domicilios no se encuentran en el país? Y otro problema, ¿qué hacer con esas cadenas tan complejas que tiene las neurociencias? Porque las cadenas de suministro en materia tecnológica tienen varios retos, no solo la complejidad de determinar cuántos eslabones hay, porque una cosa no es la empresa que crea la tecnología, pero las implementaciones, los desarrollos de estas tecnologías involucran, dependiendo del tipo de producto o aplicación, muchas empresas, y la mayoría son conocidas como World Global Company, que son las pymes tecnológicas que no tienen sede, que actúan casi todas en la red, y entonces bastante difíciles de generarles responsabilidad. Entonces el reto de las obligaciones y el reto de exigir responsabilidad es bastante complejo en empresas neurotecnológicas. Y lo otro,
¿quiénes no estarían obligados, ¿no? ¿A dónde entonces enfocamos, ¿no? Estas excepciones? Porque hay unos debates en Europa a propósito de sectores o subsectores donde dice, por ejemplo, el sector financiero, lógicas de responsabilidad de la cadena de suministro, no lo es, o tiene una responsabilidad muy lejana. Entonces, ¿qué hacemos? Repito, con las empresas tecnológicas y toda su cadena. Ahora bien, otro problema es, ¿y qué obligación deben tener estas leyes? Entonces, ¿cuáles serían esas obligaciones específicas a propósito de protección de derechos humanos, ¿no? Deben solo rendir cuentas como con informes tipo lo que se hace hoy en materia ambiental, o debe haber un plan y que ese plan sea constatable, ¿no? Esa rendición de cuentas, como está pasando, por ejemplo, con la ley francesa o la ley alemana de debida diligencia en derechos humanos. Debe tener obligaciones específicas dirigidas ¿a quién? ¿A quién debemos proteger en temas de empresas neurotecnológicas? ¿Dónde nos centramos? ¿En los niños? ¿En comunidades indígenas? ¿Cómo evitar estos sesgos pensando en población vulnerable? Esto me parece que es un tema muy interesante. Yo sé que la mayoría está pensando en, bueno, pero si ya, no sé, en Chile ya tenemos un artículo, pero cuando desarrollemos ese artículo, ¿cómo vamos a tener estos marcos, ¿no? Para generar una serie de condiciones a propósito de esa responsabilidad? Y ya lo último, y con esto entonces cierro, y es, ¿qué tipo de responsabilidad se va a generar? ¿Qué tipo de responsabilidad se va a generar? ¿Va a ser una responsabilidad administrativa, civil, penal, simplemente de debida diligencia a propósito de unas sanciones, no sé, de la autoridad empresarial competente? ¿Qué hacer con ello, ¿no? ¿Cómo le exijo, como les mencionaba, a una empresa neurotecnológica cuya sede está en China, ¿no? O está en Europa? ¿Cómo logro, siendo un país latinoamericano que se ha generado una serie de violaciones o afectaciones, crearle responsabilidad? Entonces, aquí, con esto último, voy a pasarme, porque ya me fui de los 5 minutos, lo dejo aquí, y es, hay unas iniciativas regulatorias, en esencia son estas 4 iniciativas regulatorias sobre responsabilidad de las empresas y por afectaciones a derechos humanos. Y solo para ya cerrar el espacio, me quiero centrar un poco en unas discusiones que se dieron en Colombia y que incluso en un proyecto que no lo menciono aquí porque es un proyecto que no se ha radicado en el Congreso peruano, pero es un proyecto de sociedad civil, por eso no lo incluí, digamos, no ha surtido el proceso ordinario para que se presente en los congresos, pero Colombia y Perú son los únicos 2 países que han discutido en sus iniciativas legislativas, porque todavía ninguno, mira, todos dicen proyectos, son proyectos, no hay ley todavía en América Latina sobre empresas y derechos humanos, pero Colombia y Perú son los únicos países que han hablado de empresas tecnológicas y que han hecho menciones, así sea indirectas, a los efectos de las empresas que hablan de o tienen aplicativos o actividades alrededor de la inteligencia artificial y la neurociencia. Estas entonces son las únicas iniciativas en América Latina que se han preocupado por pensarse la responsabilidad, los límites de las actividades tecnológicas y sobre todo son muy imaginativas. En Colombia, por ejemplo, la más reciente ley, que es proyecto de ley, iniciativa legislativa, habla de los 3 tipos de responsabilidad pensadas para las empresas. Pero repito, esto, pese a que son proyectos muy novedosos, imaginativos, no me resuelve las preguntas que acabo de plantear, ¿no? ¿Cuáles son todas las obligaciones? ¿Cómo generar esa responsabilidad y hacerla exigible? Etcétera, etcétera. Como pueden darse cuenta, Felipe, más que dar soluciones, presenté más bien un mundo de interrogantes de lo que puede ser ese futuro de los marcos regulatorios para América Latina. Yo creo que sí debemos simplemente, como reflexión final, es evitar, ¿no?, replicar o copiar o hacer traslape normativo
de Europa. Nosotros somos consumidores de este tipo de tecnologías, así que tenemos que pensarnos más desde abajo hacia arriba de cómo construir estos marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tolle. Aquí no sé si escucha los aplausos del público. Y bueno, pues vamos a abrir un tempinho para preguntas. Preguntas pueden ser feitas en portugués también, si ustedes quieren. Y por supuesto también en español. Vamos a tomar aquí la primera de don Moisés Sánchez. En el micrófono, por favor. Muchas gracias, doctor Julián, por la presentación, porque pone en debate un tema que es crucial, que es el rol de las empresas. Y desde ese punto de vista, quería preguntar su criterio sobre lo siguiente. Primero, ¿cómo encontrar un marco definitorio de qué entendemos por empresa neurotecnológica? Porque están las que desarrollan los dispositivos, las que almacenan la información neural en las bases de datos internacionales, pero también están, especialmente a nivel local, las industrias que trabajan con esos dispositivos y que desarrollan, por ejemplo, experiencias inmersivas, especialmente estamos hablando de industrias creativas, que trabajan en metaverso, que trabajan en experiencias virtuales, etcétera, y que se estima que van a ser unos operadores muy importantes de la industria, puesto que, al parecer, la tendencia es apostar hacia una interacción con la tecnología basada en la gamificación, es decir, en una lógica de juegos, y por eso las grandes compañías han comprado las compañías de videojuegos. ¿Por qué digo esto? Porque eso pondría en juego dos tipos de empresas, unas que son transnacionales, que tienen el monopolio de, podríamos decir, de los dispositivos, que tienen el monopolio de la criptografía, de los algoritmos con los que trabajan esos dispositivos, y están las industrias que usualmente van a estar a nivel local, que son las industrias creativas y que yo sé que en Latinoamérica tienen un fuerte desarrollo. La pregunta es, ¿cómo regulamos y si hay que generar diferencias? Porque no es lo mismo regular a la transnacional que regular o imponer obligaciones a la empresa local, porque podría suceder que estableciendo estándares altos de regulación en leyes locales, al final del día quienes solamente terminen obligados sean las pequeñas y medianas empresas de nuestra región y podrían salir exoneradas las transnacionales. Y lo segundo es si usted considera que podría ser una alternativa para poder emplazar a las transnacionales en los distintos países, usar la fórmula que se usa en la Ley de Servicios Digitales de Europa de que las compañías tengan la obligación de designar un punto focal en cada país. Eso, muchas gracias. Bueno, Moisés, si quiero voy contestando porque si hay otra la tomo y si no contesto inmediatamente. Yo no sé si alguien más quisiera hacer otra pregunta. Bien, entonces yo voy a recoger el guante, Julián, y te quería preguntar algo que quizás puede dar para una conversación más larga, pero a lo mejor puedes adelantar algo aquí. ¿Qué espacio crees tú que has estudiado por mucho tiempo, el ecosistema de Naciones Unidas, de empresas y derechos humanos? ¿Qué espacio crees tú que hay dentro del ecosistema de los principios RAGI para digamos, incluir la regulación de las empresas neurotecnológicas? O si crees que ese ecosistema debe también ser actualizado o ayornado. Eso te quería preguntar. Sí, bueno, uniéndolas, yo creo que esto, Moisés, muchas gracias, me gusto escucharte. Lo primero es decir que justo estás tocando como concluía mi intervención, ¿no? Y es que la relación entre la invención, ¿no? de la neurociencia, ¿no? Ya sea el aplicativo de un servicio, de un producto, ese origen y su desarrollo, es decir, su aplicativo, su comercialización, ahí hay una complejidad, ¿no? Y es tan larga esa cadena que por eso entiendo los retos de regularla, ¿no? Hasta qué punto, cómo, ¿no? Aproximarse
a este tipo de, digamos, de actividades tan complejas. Y yo creo que esto va a ser el sesgo no del hoy, sino del mañana y del futuro, porque muchas de digamos que las actividades económicas, sobre todo con las TIC, se han vuelto excesivamente complejas, ¿no? De ubicarlas, de entender. Pero tú tocas un tema muy interesante y es cómo lograr que la regulación nacional no me genere unos impactos negativos en empresas, ¿no? Tecnológicas nacionales que van a aprovechar estos desarrollos, porque obviamente para ellas va a ser mucho más sencillo que lleguen estas obligaciones. Hay un mayor control porque se sitúan en este país y se registran, ¿no? Se domicilian, tienen residencia fiscal, entonces es mucho más fácil imponerle impuestos, controles, ¿no? Claro, tiene retos, porque estamos hablando de empresas también que normalmente tienen digamos, una ingeniería societaria compleja, ¿no? Muchos de ellas también no tienen, operan solo, por ejemplo, en el e-commerce. Sus relaciones son todas de comercio electrónico, entonces no tienen espacios físicos, no tienen todos unos retos. Pero sí tengo que decir que hice parte de la iniciativa de Colombia. Nosotros desde el observatorio ayudamos a la Defensoría del Pueblo a redactar el proyecto de ley, y cuando nos sentábamos ahí, lo primero que pensamos es cómo que estas leyes no se vuelvan una traba, un impedimento para que las empresas pequeñas colombianas no sufran todos los rigores de la regulación. Y esto es bastante difícil, porque esto es combinar incentivos con una responsabilidad. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, Moisés, no con empresas o desarrollos neurotecnológicos, sino con empresas de las TIC, como por ejemplo hoy los influencers, ¿no? Los youtubers, tiktokers. ¿Cómo regular estos? Porque hoy son un dinamizador importantísimo de la economía, pero cómo lograr regulaciones en donde no se pierda, ¿no? ese sector económico que está creciendo de jóvenes que ven esta oportunidad en estas plataformas, pero generarles responsabilidad. Y ya hay unos marcos regulatorios que podrían ser, digámoslo, lecciones para lo que se viene, que mencionabas a propósito de las aplicaciones neurotecnológicas en juegos, ¿no? ¿Cómo regularlo? ¿Cuáles son? Entonces vamos a encontrar regulaciones desde protección del consumidor, eso es una esfera y una aproximación, hasta protección de derechos dirigidos a titulares que se encuentran en una situación de especial protección, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todo esto ya se empiezan a dar estas discusiones, y nosotros las dimos cuando estábamos apoyando académicamente a estas iniciativas legales. Entonces, tienes razón, es todo un reto para estos marcos, no generar problemas, ¿no? De desestimular o no hacer competitivo, ¿no? Nuestro mercado. Y pues para un desarrollador de juegos colombiano, si vemos que hay un mundo de restricciones, ¿no? Proceso burocrático, sanciones, pues es mucho más fácil entonces desarrollar en la red y tener su residencia fiscal, qué sé yo, en Panamá o en cualquier lugar que le resulte más conveniente. Entonces, esto es un riesgo, pero eso no significa que no debemos pensar normas para nuestro país y obviamente para las empresas transnacionales, que es un poco el otro debate que presentábamos. Y con eso lo uno a la pregunta de Felipe, a propósito de qué pasa con los principios rectores de Naciones Unidas, los principios ROGI sobre empresas y derechos humanos. En efecto, Felipe, esto lleva más o menos unos 3-4 años los principios, el grupo de trabajo de Naciones Unidas, pensándose en cómo actualizar los principios a estas nuevas dinámicas económicas, en donde todavía no hay ni siquiera un consenso sobre la primera revolución tecnológica de las TIC de los 90. O sea, todavía los principios no se han sentado a pensarse las soluciones para qué pasa con todas las empresas que actúan en la red, ¿no?
cómo lograr generar responsabilidad con un nuevo agente económico que se llama empresas globales, donde no se sitúan en ningún lado porque están en la red, fondos de inversión, ¿no? Que quitan y ponen y tienen unos grandes retos para los derechos humanos. Imagínate, el debate está ahí, en los 90. Ahora estamos hablando de neurotecnologías y empresas neurotecnológicas, 2021. 2021, incluso hoy 25, estamos viendo aplicaciones de todo tipo que ya empiezan a generar unas preocupaciones muy interesantes. Los principios rectores, pese a que este año tocaron el tema, no me están en mora de hacer un buen informe de cómo leerse esos principios a la luz de estos nuevos desarrollos tecnológicos. Está ahí. Pero fíjate que, claro, eso es Naciones Unidas, pero eso está pasando también en nuestro sistema interamericano. El sistema interamericano hoy todavía seguimos en el debate de derechos de primera generación, derechos políticos, ¿no? Libertad de prensa, algunos debates sobre temas de derechos sociales y económicos, pero ya más recientemente de temas en medio ambiente. Todavía la tecnología está muy lejos de meterse, ¿no? En el corazón del debate del sistema interamericano y de Naciones Unidas. Sí hay una distancia entre lo que está pasando hoy en los mercados, lo que está pasando hoy en las empresas y sus desarrollos, intereses económicos, y lo que se está hoy debatiendo en jueces internacionales, en tratados internacionales. Tú ves el tratado vinculante y tampoco hace el debate de tecnologías, ¿no? Entonces, esto implica un llamado, ¿no? Desde América Latina, desde estos espacios, a impulsar el tema, a ponerlo en la agenda, porque yo soy el primero en decir que es muy importante que las empresas tengan ética o neuroética, ¿no? Que las empresas parten de ahí, de códigos, ¿no? En donde entiendan de manera voluntaria en su interior, desde, no sé, lo que ven bueno y malo, tener esos mínimos, pero no es suficiente. Necesitamos empezar a construir obligaciones básicas para que no tengamos entonces luego una crisis humanitaria, porque es así. Yo no quiero ser alarmista para los que me escuchan, pero si esto no se pone una regulación, vamos a tener niños, ¿no? Con problemas sensoriales, psíquicos gigantescos, y América Latina le da la espalda a esos retos que implican estas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del profesor Julián Tole desde Colombia. Un aplauso, por favor. And right now we're going to change to English as we will hear the presentation of Professor Lee Sung Ling. Professor Sung Ling, can you hear me? Yes, I'm trying to find the presentation button on my end. Let me. Yes, don't worry. Don't worry. Just get ready for the presentation. Is that okay? Let's see. I'm trying to figure out how to share my PowerPoint. Let's see. It's no tab. Window. So we started to see your screen. Yeah. So let's try again, please. So right now I'm seeing your screen, but not your presentation.
I not quite sure how to share. Let's see. Google Chrome. What's the... So at the bottom of your screen, so Yes. you have the icon share. Yes. I think you have to select the. You have to select where is your screen, where is presentation, and just to, so you know, tap OK. First me. That's this. This is my screen, but that's not my presentation. So yeah, could you send your presentation to Professor Ana Maria? Okay. And Ana Yes, Maria, you can project here for the audience. Pero tiene el mismo problema de Julián, como que se le repite la pantalla. Y eso es algo que siempre pasa como en Meet, como que no sé cómo se soluciona. Okay. Professor Sun Lee, can you try again? So maybe Professor Ana Maria is telling me that there is some delay when you share your screen, and you have just to wait for a moment. Oh, okay. So let's try again, please. Right. Can you see my presentation? It doesn't seem to be showing on the screen. No, unfortunately. So maybe you have to select the window. The window. Yeah, the window. Sí. So, Professor, let's try again. So, at the bottom of your screen, there is an icon. So, just click. And let's try again, please. Now we can see your presentation. Yeah. Okay, great. Okay, great. So, wait a minute. Just let me introduce yourself, Professor, to the audience. Okay. Yes. I'm so sorry about the technical challenge. So, I am a professor of law at Taipei Medical University. And so thank you for the opportunity to share with you my research. So it's really great because I was here last year, and this year I have come back for another very well organized conference. So today my presentation focuses on the
private actors. So the title of my presentation is Mind for Sale, Neurotechnology and Commercial Determinants of Health. So before I go on to my presentation, so I would just like to let you know my background. My background is in international law and also public health law. So the way I look at neurotechnology, I tend to approach the issue of governments for a public health perspective. So I'm very interested in how neurotechnology can promote health and in what ways it's going to have negative impact on health. So this presentation is exploring the intersection of neurotechnology, commercial factors influencing health outcomes. So I'm sure for the last few today and yesterday the presentation we have it has been talking about the type of technology, and because because of the time spent with the technical challenge at the beginning, so I will skip this part and then focus on focus on my presentation. So as Professor Fukushi talked about in the first presentation about how at the international level there's quite a lot of international initiatives trying to standardizing neurotechnology. And then there are countries such as the US, which is quite progressive in having a legal framework for neurotechnology, but it's not all the same at the country level. But in the US, it's quite fragmented. So some states are quite progressive and some states are not. And as our Professor Fukushimi also mentioned, in East Asia, Japan is taking an attitude of wait and see, and some countries in Europe is more progressive, and also in Latin America as well. So for a public health perspective, for me, it's quite interesting to look at the commercial determinants of health. In what way neurotechnology constitute as a commercial determinant of health. So what I mean by commercial determinants of health is the private sectors or the actions of commercial actors, what they do with neurotechnology. This is either through marketing or in the product design and the pricing of neurotechnology. So what this is an umbrella term that includes all the commercial activities by commercial actors. So what I am interested in is the positive and negative impacts of neurotechnology on public health. So there are various types of neurotechnology. So as Professor Fukushimi also mentioned, having international standards for neurotechnology is quite challenging at the moment. And this is because international organizations, they have different functions and they are in charge of different scope. So that makes standardizing very difficult, especially for neurotechnology. We have the medical neurotechnology. So this might be therapeutical devices, and also this could be diagnostic devices. So depending on the functions, how to regulate them is quite challenging, even at the domestic level as well, because it concerns with which regulatory agency is in charge. But what makes neurotechnology very interesting to look at is because we have medical neurotechnology, but we also have consumer neurotechnology. So this is the neuroband that was just announced by Facebook. And also you have the wearable EEG headsets. So these are the meditative apps or sleeping tracks. And so you have these two different type of neurotechnology with different uses and also targeting a different audience. So this makes the role of commercial actors quite interesting to look at.
So in terms of commercial determinant of health, when we look at commercial actors, so at the moment, in terms of governments, it tends to focus for the commercial actors to be self-regulated. Because some countries they don't have any regulations at all, so it relies on the commercial actors to be very responsible in terms of promoting the technology and also as a way of engaging with the general public. But the way I approach this presentation is to use commercial determinants of health as a concept to look at neurotechnology, because this concept has been used to look at other technology before, but it hasn't been used as far as I know as to look at neurotechnology. So in terms of corporate practices, you look at the whole supply chains. You also look at how neurotechnology is going to generate environmental impacts as well. And then you also look at how commercial actors like Facebook, they are shaping regulations because they are very powerful. So they have a very strong position to lobby the government. And from the past practices, commercial actors tend to favor self-regulation instead of using law to regulate the behavior. So this is a way of looking at how the commercial actors play a role in neurotechnology. So in terms of the market landscape, neurotechnology is a field that is growing very, very fast. So that's why we are seeing a lot of international initiatives that are taking place. And then the players, so we can think about how neurotechnology, in terms of the market, we can break down into the medical market, the consumer market, and also the research market, the actors environment as well. So let me go to the next slide. So as we discuss our neurotechnology, there are certainly positive benefit, because if we use neurotechnology for medical treatments, it's very promising for treating Parkinson's, epilepsy, depressions. So these are potential clinical benefit for patients. So this is very, very positive medical benefits. And because of neurotechnology, you might feel a gap in the clinical sphere where some of the diseases, they don't have any other available treatments. So neurotechnology can fill a gap in offering a treatment for patients that don't have any curable access. So, and it also is an innovation driver as well, because when there's a lot of competitions on the market, it encourages investment in research and development. So these are all the positive benefits in terms of public health. But when we think about clinical neurotechnology, on the horizon, there's going to be questions about access and equality, because on neurotechnology, the clinical neurotechnology is going tend to be very, very expensive. So that means some countries or certain populations, they are not going to afford the access to these neurotechnologies. Even though they can be very beneficial, they're going to have good clinical outcomes, but the price is going to be a barrier to countries. So because we know neurotechnology is quite advanced, it's going to be likely to be available in certain countries. So that's going to create a barrier in terms of the geographical access as well. And also for countries that has universal healthcare coverage, because the price of neurotechnology intervention is going to be quite high, whether they are going to be covered by insurance
is to be remain to be seen. So these are some concerns in terms of the access and equalities. And then there's also concerns about privacy and data, which has been talked about in the literature because of the way new technology generates and also captures data. So in terms of marketing and also misinformation, because neurotechnology, it brings a lot of quite a lot of excitement, and then some of the commercial use of neurotechnology, it depends on the wording. It might have some it might not rally the information that's understood by consumer correctly. Also, in terms of consumer products, we need to have to make sure the public has good scientific literacy and able to evaluate the claims that are being marketed by some of the neurotechnology companies. So in terms of regulatory challenges, so it also depends on the countries and also on the jurisdictions. So in the US, if it's a medical device, if a neurotechnology is deemed as a medical device, it's going to be overseen by the FDA. But if it's marketed as a consumer wellness device, then it falls into the regulatory gap, because for wellness devices, it's not regulated as a medical device. So the standard of regulation is not as robust, and it's not as stringent. So for consumer wellness devices, it might not be well regulated. And then harmonizing the international in terms of regulation or standards is quite challenging and very, very difficult. So there is in terms of the issues that's emerging. So neurotechnology tends to be developing quite fast, the regulations. And in terms of clarification, you see whether a device is regulated as a medical device or wellness device or enhancement device is quite still a very, very murky, very gray area. And in terms of our international cooperation, where we need international or global standards, is quite difficult because we have all different agencies working on different aspects of regulations. And even if you have global standards, how do you reinforce these global standards? Still a question. And how do you make sure that the commercial actors are being kept accountable so that they follow the global standards? Still an area to be explored. And because of the time, I will skip this. So in terms of policy recommendations, in terms of going forward for regulating neurotechnology from a public health perspective, there's definitely going to be a need for a stronger regulations within countries. So if regulators they are familiar with neurotechnology, they know the type of neurotechnology, and also the regulatory, the legal, and also the human rights concerns is that way it's easy for the regulators to know, to understand what needs to be done. And there needs to be a clear standard in terms of marketing plan for consumer use of neurotechnology. And then there is also a need for international cooperation on neurotechnology governments. And this is something that I am very, very interested in because I am trained as an international law lawyer. So in terms of international cooperation for neurotechnology governments, this is something that is quite interesting because international cooperation also depends on countries' trust of each other, and because of the geopolitical tensions that we see a thinning of international cooperation.
So whether countries will come together and both agree on international standards, that's something to be seen. So in terms of regulating the private actors or commercial actors, in terms of the access and equity that I mentioned for clinical neurotechnology, regulators need to think ahead about whether in terms of the health systems, they can cover treatments for these very nuanced, very expensive clinical technology, and how to assess the evidence as well. And there should be also a program to address the equity and access issues. And future directions. Let's see. Okay, I will go to my conclusion. So the takeaway for today's presentation is that neurotechnology holds immense promise for health improvement in terms of the clinical use of neurotechnology, but the commercial determinant is something that we have to keep in the back of our mind in terms of the access and equity issues, and to make sure the benefits of neurotechnology is very positive for all, and also to be aware of the because neurotechnology tends to be very expensive. So how to make this access more equitable is something to be that we can think about. So for policymakers, because neurotechnology tends to move very, very fast, so how to come up with an adaptive regulatory framework is something that could be can be think further. And for researchers, the long-term benefit and societal impacts of neurotechnology are something that researchers can keep in the back of mind. And because the industry, they tend the whole neurotechnology industry, the core element that keep the industry going is to push more innovative product onto the market. And so in addition to be to have responsible innovations, they also there is a need to think about equitable access as well, and also the engagement with the public to make sure that if consumers, they buy a wellness product that uses neurotechnology, they understand what are the benefits, and also what are to understand the claims of the companies. So that concludes my presentation. So I thank you, and I will give the floor back to our chair. Thank you. Thank you, Professor Sung Lin, for such a brilliant presentation. So right now, let's open the floor for questions and comments for the audience. Does anyone has any question? Here we have Professor José Octavio. So he is interested in ask something for you, Professor. Thank you. It may take time to reach a consensus among various regulatory stakeholders. In your opinion, what's the main focus of neurotechnology regulation? The development of new technologies or the medical use of neurotechnology? Because of the audio, so I can't hear very clearly on my end. So can I ask the chair to... No worries. Here, Professor, he's going to repeat the question in this microphone.
So yes, please. then you can be able to hear the question. Thank you. It may take time to reach a consensus among the various regulatory stakeholders. In your opinion, what is the main focus of neurotechnology regulation? The development of new technologies, or the medical use of neurotechnology? The question is about the focus. What is the main focus? So did you manage to hear well this time, Professor? So I heard the first part of the question about it's very challenging to reach a consensus on neurotechnology. And then the second part, I didn't catch it. So I think he's asking to you what must be the main focus on neurotechnology development. So consumer devices or medical devices. So right. Okay. Probably he's gonna. So he's glad to hear your thoughts on that. Okay, got it. Thank you for the to the professor who asked the question, and also to the chair for repeating the question for me. So yes, it's very challenging to reach a consensus. I think it's very challenging to do that at the international level and also at the domestic level. So in terms of the focus, of the neurotechnology, there's the commercial use and also the clinical use. So at the moment, I think the people in the panel might know more details than me, but I think currently there is the way international development is going is there's two tracks parallel. There is a track on the commercial, and also there is a track on the clinical use. But I think for the commercial, there is less because commercial actors, they don't want regulation. They tend to favor self-regulation. So in terms of standards, so companies are quite happy to have their own standards, because having their own standards means they have more market power, and also it's more competitive for them, because they can set a standards. For example, for Apple, if Apple have their own standards, then other will follow their standards, and that way it will consolidate the place in the marketplace. But in terms of medical devices that uses neurotechnology, standardization might be it might have less resistance for the private actors, because they for medical devices they want to sell to other jurisdictions. So if in one in one jurisdiction, such as the US, they follow the FDA rules, it's more easy for them to sell to other marketplace. So if you meet the FDA standards, it's easy to sell. So in terms of meeting that standard, I think for the medical devices, the commercial actors will be more happy to follow. But for commercial use of neurotechnology, I think is up to the actors that produce it. So I hope that I'll answer the questions. Thank you. Ok, thank you. Eu esqueci de dizer que as perguntas podem ser feitas em português também, e aqui a gente traduz, e em espanhol também. Sim? Não temos? So, well, I think we don't have more questions, Professor. So I'd like to thank you again for being here this Brazilian morning, sharing with us. It's a really interesting conversation that we are willing to follow up
And next time we hope you can attend in person, maybe. Why not? Here in Fortaleza. So thank you very much, Professor. Thank you very much. Thank you. Entonces, vamos a cambiar a español ahora para escuchar la última presentación de este primer panel de la mañana. Y tenemos el gusto aquí de tener al lado mío a la profesora Natalia Monti. La profesora Natalia Monti es abogada y actualmente ella es directora legal de la Fundación Camanao para Latinoamérica, donde ella colaboró como redactora del proyecto ante el Comité Jurídico Interamericano de la OEA sobre los principios interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos. Además de eso, la Fundación desarrolla un trabajo ya hace mucho tiempo en materia de nuevas tecnologías y también principalmente en este tema, que son los alcances, los riesgos para los derechos humanos en el desarrollo de neurotecnologías. Por favor, le dejo acá el micrófono. Sería una de estas. Bien. Sí. ¿Se ve bien? Así como se ve. Quiero ponerla en presentación. Acá. Listo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, un placer estar acá. A ver, esto se está corriendo solo. A ver, espera, se puso. Ahí va. Bueno, como les decía, es un placer estar acá con tantas personas queridas y muy formadas en base a lo que venimos conversando. Me gustaría agregar algunas cuestiones, muchas se fueron ya deslizando y sobre todo la idea no es repetir, pero sí quizás colaborar con algún punto de vista desde la propuesta que venimos trabajando con la Fundación Camanao y sobre todo también tener en cuenta cuáles son los desafíos de aquí para adelante, ¿no? En ese sentido, esto no sé por qué no lo puedo pasar como en modo placa. A ver, se me pone video. ¿Ves que va corriendo como video? Bueno, voy a ponerlo así. Entonces, bueno, en principio la idea es contarles sobre todo cuál es la situación a nivel iniciativas regulatorias, pero esto vamos a pasarlo un poco rápido porque varios lo han repetido, pero quizás ir agregando algunas cosas que sean que han surgido en el último tiempo, y me parece que es importante hacer mención sobre todo a los aspectos que nos interesan más desde el acto regulatorio concreto para la región. Hablar por eso de los aspectos más de niños, niñas, adolescentes, tocando este punto de personas vulnerables en todo este entorno digital y el uso de las neurotecnologías. Y después hablar de qué está pasando a nivel regional con los proyectos de regulación en nuestra región, proyectos de cada uno de los estados. Y como para cerrar, quisiera contarles un poco cuáles son estos desafíos y estas ideas como para que la regulación contemple cuestiones que nos cubran y nos tengan bien protegidos en aspectos de derechos humanos en el desarrollo de las neurotecnologías. Así que es un poco la idea de mi presentación. Pero para avanzar en eso, quizás está bueno como
hablar un poco de qué es esta disciplina, ¿no?, compleja que estamos todos en verdad estudiando y aprendiendo, que son las neurociencias, ¿no? Porque en verdad nosotros con el uso de las neurotecnologías lo que estamos haciendo es poner en práctica las neurociencias, porque esta disciplina compleja que estudia las principales regiones de nuestro cerebro es lo que hoy en día nos permiten usar neurotecnología, pero primero se estudiaron las neurociencias, ¿no? Para captar por dónde están estos impulsos nerviosos que nos traen información, y con esa información, que son esos datos, esos patrones que de alguna manera nos indican ciertos comportamientos de las personas. Es ahí, digamos, es el foco donde nosotros tenemos que observar, como yendo para atrás, la legislación donde tiene que digamos, estar inserta como para protegernos y para que no sea unos espejitos de colores, como decimos, que no sirvan para nada, ¿no? Porque muchas veces hay cuestiones que pueden ser muy glamorosas y que parece que están cubriendo, digamos, cuestiones que complicarían la vida del día a día de las personas, pero quizás las empresas saben mucho más que los legisladores y pueden entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y hacer quizás dispositivos que estén obteniendo información, y quizás la ley es insuficiente, a pesar que nosotros creemos que tenemos una ley que lo protege. Entonces, por eso está bueno como entrar un poco en este asunto de las neurociencias, ¿no? Bueno, el cerebro, que es tan chiquitito, que está dentro de nuestro organismo en principio y que pesa mucho menos de lo que es nuestro peso corporal, es el que tiene, digamos, todo nuestro trabajo en sentido de lo que provee esta información de los neurodatos, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, este órgano que pesa 1,4 kg trabaja las 24 horas del día y brinda información permanentemente a través de sus sistemas de sinapsis, ¿no? Entonces, este cerebro contiene unas 86 millones de neuronas, para que tengan una idea de la complejidad que tiene nuestro sistema nervioso, y estas células se comunican entre ellas a través de un axón, que es esta colita que ven, que es una neurona, y transmite información a forma de impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos, esas cuestiones, que funciona básicamente como una cuestión eléctrica, ese impulso que justamente genera más movimiento, ¿no? Es lo que más irrigación sanguínea, más ese movimiento es el que la neurotecnología capta, y a través de ese impulso es que se obtienen los neurodatos. Entonces, como para captar un poco, para entender un poco el sistema, esta sinapsis tampoco es tan simple, ¿no? Con cada una de las neuronas puede establecer alrededor de 10.000 conexiones, la llamada sinapsis, ¿no? Y con otras neuronas y con el número de conexiones neuronales puede ser como una red de información muy, muy densa y muy compleja a la hora de nosotros, por lo menos yo como abogada, interpretar eso. Pero sí, lo que quiero traerles a la mesa es que no es nada sencillo. Eso es para que quede claro, ¿no? Y por otro lado, que el sistema nervioso también ocupa, digamos, dos grandes partes, ¿no? de nuestro sistema en sí, digamos, porque el sistema nervioso es el sistema nervioso central, que contiene el cerebro y la médula espinal, y después está el periférico, que son todas las regiones que abarcan sobre todo los miembros, ¿no? No es tan así, pero como para que entendamos cómo se puede dividir nuestro sistema nervioso.
Esto después vamos a volver, pero lo que sí estoy haciendo ahora es una breve introducción a cómo funciona, digamos, nuestro cuerpo. Y por otro lado, los circuitos neuronales, cómo también van a mandar información a nuestro cerebro, porque, por ejemplo, a través de un golpe en una pierna, nosotros tenemos conexiones, nuestros nervios que están adentro de nuestros miembros, que son como las colitas, las acciones de las propias neuronas y le mandan información al cerebro, ¿no? Pero son millones de nervios que tenemos dentro, millones de acciones que tenemos dentro de nuestros nervios y son esos quienes le indican al cerebro que la pierna se mueva, ¿sí? A través de un impulso que le demos. Entonces, el tema es cómo actúa nuestro organismo a través de un estímulo. Puede ser un estímulo físico o un estímulo emocional, ¿no? Y a través de eso nosotros tomamos decisiones. La decisión de mover la pierna se genera a través del estímulo del golpe que nos den en una rodilla. O bien nos dicen que vayamos a un sitio y nos movemos porque le indicamos a nuestro cerebro que nos tenemos que mover. Todos esas acciones se van a lograr a través de nuestros neurotransmisores que van mandando información a nuestro órgano central, que es el cerebro, el que comanda toda la orquesta que serían el resto de las neuronas que están ahí dando vueltas por nuestro organismo. Todo esto es fascinante y cuando uno más lo estudia, menos se entiende cómo somos tan perfectos en el sentido de cómo todo tan coordinado para que funcionemos, ¿no? En principio, o sea, la idea de esta introducción es para que vean que después la ley no es algo o sea, tenemos que entender un poco cómo funcionamos para después definir bien las cosas. Entonces, con toda esta introducción que les di, se generan, digamos, tecnologías que permiten obtener información para hacer cosas positivas dentro del funcionamiento de este sistema nervioso cuando algo de eso no funciona. O sea, o queremos modificar ciertas conexiones que no están funcionando, bueno, quizás colocando algún dispositivo interno dentro del organismo, eso puede mejorar esas conexiones y una persona que no caminaba quizás pueda caminar porque generamos conexiones con dispositivos que habiliten esa conexión, por ejemplo. Entonces tenemos neurotecnologías invasivas que pueden ser con dispositivos dentro de nuestro organismo y por otro lado tenemos dispositivos que pueden estar fuera de nuestro organismo que pueden dar ciertas indicaciones también a estas sinapsis que están dejando de funcionar por determinadas cuestiones y que pueden mejorar a lo mejor cuestiones que una persona que no habla puede hablar, una persona que... Esto siempre hablando del sistema de salud. Pero por otro lado, las neurotecnologías también se están aplicando para entretenimiento, para mejorar calidad de vida, en hacernos ejercicio, para que nos indique cuestiones cómo estamos corriendo, cómo estamos haciendo ejercicio suficiente, no sé, comiendo, digamos, ¿por qué? Porque siempre estamos con dispositivos que nos pueden controlar cómo están funcionando estas sinapsis, estas conexiones cerebrales. ¿Por qué? Porque esta irrigación que le damos o no al impulso, ¿sí? Estos se llaman, a ver, ¿cómo eran? Porque yo estoy estudiando neurociencias también, por eso, pero no saben el lío que es. Pero ahora me acuerdo el nombre exacto, que los potenciales de acción. Los potenciales de acción son justamente estos impulsos que son los que obtienen las neurotecnologías a través de la información que nosotros le damos. Entonces, como para entender todo esto y después trasladarlo al mundo de lo jurídico, traje aquí una definición de las neurotecnologías
extraída de la sentencia Girardi contra Emotiv, que son, ya la han escuchado en varias oportunidades, que es una sentencia que se obtuvo a través de el planteo de un caso contra una empresa de neurotecnología. Entonces, en esta sentencia hay una interesante definición que me parece que está completa en relación a todo lo que puede abarcar un desarrollo neurotecnológico. Y para un abogado que pueda entender o ubicarse dentro de la legislación qué es la neurotecnología, y ayer se hablaba mucho de esto de generar conceptos que muchas veces no los tenemos porque es un mundo nuevo en donde quizás ni siquiera tenemos conceptos jurídicos, es interesante por lo menos enmarcarlo en lo que la Corte Suprema de Chile entiende por neurotecnologías, ¿no? Que se definen como dispositivos que buscan registrar, interpretar, alterar la actividad del cerebro y los sistemas nerviosos más amplios, ¿sí? Todos esos verbos en infinitivo me parece que son interesantes porque no solamente tener el registro del neurodato es neurotecnología, también alterar esa actividad o también tener ese registro y hacer algo con ese registro también es importante para lo que se entiende jurídicamente como neurotecnología. Entonces, para avanzar, bueno, después, entendiendo qué pasó con los desarrollos neurotecnológicos, hubo, digamos, empezamos con algunos desarrollos muy primarios de captar a través de los dispositivos no invasivos los impulsos eléctricos hasta lo que en la actualidad tenemos, que son herramientas que tenemos en nuestra casa, dispositivos muy, muy accesibles que también lo que hacen es captar esta información de manera mucho más menos invasiva y menos, que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, como para salir de lo que es el tema más neurocientífico y entender un poco qué es lo que está pasando con las iniciativas regulatorias internacionales en el marco de la protección de los neuroderechos, sabemos que desde el 2019 hasta la fecha se empezó a hablar en el contexto internacional de estos temas. Bueno, una primera mención fue con la OSD en el 2019, donde entendió que había una necesidad de salvaguardar esta información mental. Y a partir de ahí, desde la OEA, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos, se empezaron a desarrollar iniciativas, muchas de ellas que ya están vigentes, para proteger todo esto de lo que venimos hablando antes, ¿no? Para entender que ahí había un problema y que había que darle cierto marco de protección, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar exclusivamente de lo que pasó en nuestra región, en la OEA. En el año 2021 se empezó, ayer justamente lo mencionaba Moisés y lo habló en detalle, por eso ahora lo vamos a pasar más rápido, se empezó a pensar una necesidad de establecer algún llamado de atención para los estados, sobre todo entendiendo que había un problema, ¿no? Entonces, un problema donde los estados tienen que actuar. O sea, no podemos hacernos los tontos, acá hay que hacer algo. No vamos a crear derechos, pero sí es necesario hacer un marco que establezca ciertos parámetros para que los estados regulen estas prácticas. Y en todo ese trabajo que colaboraron distintos expertos y se hicieron varias reuniones. Bueno, el Comité Jurídico Interamericano dicta la Declaración sobre Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos en el año 2021. Y a partir de ahí se comprometió con desarrollar una serie de principios mucho más detallados, más claros, donde le den sí a los estados parámetros, estándares para que regulen. Esta es claramente la indicación que se le da desde el Comité Jurídico a los estados. Y 2 años después, en el 2023, se aprueban
dentro del marco del Comité Jurídico Interamericano también los principios interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos. Este texto, este documento, lo podemos como agrupar en diferentes secciones, ¿no? Me gusta a mí decir, bueno, en principio son 10 principios, no es extenso, es claro, es como muy accesible de leer, pero hay una de las secciones que es básicamente la protección de derechos humanos, es decir, se toman de base todos los derechos humanos que nos rigen en la región y sobre eso se refuerza la protección en relación a este tema, ¿no? O sea, entendiendo que hay una necesidad de preservar la identidad individual, la integridad cognitiva, frente a cualquier intervención de las neurotecnologías. También se establece una característica específica sobre el acceso equitativo, ¿no?, a las neurotecnologías, garantizar la no discriminación, es decir, no se están inventando derechos, se dice todo lo que es el recorrido de la región en materia de derechos humanos y se dan ciertas premisas mucho más claras que cuando hay algo que tenga neurotecnologías y discrimine a alguien, por ejemplo, eso sería claramente vulnerar principios establecidos regionalmente. Ahora, en este caso, por ejemplo, es sabido que las características que brinda la neurotecnología pueden tener algún tipo de incidencia en que la discriminación sea mucho más marcada, ¿no? Porque el acceso a estos tipos de mecanismos pueden ser para mejorar las condiciones cognitivas, por ejemplo. Imagínense si ustedes, como alumnos de la universidad, alguno tiene la posibilidad de mejorar las condiciones cognitivas y en vez de estudiar 5 horas, con leer un paper 1 hora ya está. En cambio, el resto de sus compañeros van a tener que estudiar como estudian un montón, por lo menos una semana, ¿no? Entonces, ¿les parece que sería justo, sería que estarían contemplando los principios de derecho a la igualdad que garantizan nuestra Convención Interamericana? ¿O eso sería bastante injusto? Y entonces, entendiendo eso, nos damos cuenta que eso vulneraría claramente los derechos humanos. Entonces, bueno, eso es el ejercicio, digamos, que hace del relato, digamos, de todos los principios para traer al uso diario de las neurotecnologías en la protección de derechos humanos y cómo deberían garantizarse esos derechos con estos nuevos desarrollos. Y por otro lado, hay otra sección que son varios artículos, ¿no?, pero yo lo estoy agrupando, que tienen contemplado ciertos principios de protección de datos personales, ¿no? O sea, en este caso hay algunos artículos que hablan de los datos, los neurodatos o los datos personales obtenidos a través del uso de las neurotecnologías, que sean considerados datos sensibles. ¿Qué significa esto? Datos sensibles en el marco de protección de datos personales es que aquel que tiene esos datos tiene que tener un refuerzo en las garantías de protección. O sea, no es lo mismo tener el nombre y apellido y la dirección de una persona en donde yo soy el que tiene esos datos porque me los dieron, porque no sé, porque hay un sorteo de una bicicleta y los di porque quiero participar de ese sorteo, entonces entrego mis datos personales a un comercio. Perfecto, se acaba el sorteo, se rompe ese dato y se tira. Eso es lo que debería pasar, que no sucede por lo general. Pero eso es una entrega de datos personales para un fin determinado. Ahora, cuando yo entrego mis neurodatos, el tratamiento debería ser igual que estar ahí en el papelito y eso
No, o sea, quien tiene mis datos personales que obtuvo a través del uso de la neurotecnología debería tener mucho más reforzados esos datos en garantías de la no vulnerabilidad de eso, o sea, es decir, que venga alguien y los quite, que sean hackeados, que se anden desparramando por toda el lugar donde están, digamos, la idea de protección máxima y reforzada es lo que blinda, digamos, la posibilidad de que eso sea vulnerado y por eso esa máxima protección que se le da desde el aspecto legislativo a lo que se denominan neurodatos. Esa es la idea de un marco de protección ideal. Eso no está sucediendo a nivel regional. Entiendan que estamos hablando de una situación ideal que está proponiendo la OEA para que los estados regulen. Por otro lado, también la idea de manejar las neurotecnologías desde el inicio de sus desarrollos, la comercialización y uso siempre en relación a la evaluación del impacto al uso de la privacidad, todas cuestiones que se deberían tener en cuenta a la hora de regular neurotecnología. Y otra de las grandes secciones que tienen los principios es en materia de supervisión y fiscalización. Siempre que tenemos una ley tenemos que tener a alguien que la controle, ¿sí? Porque si no, la ley puede ser muy linda, pero si no hay una autoridad que esté fiscalizando y controlando el seguimiento de esta ley, puede ser que no estemos garantizando derechos, o sea, la tutela efectiva se debe dar a través de algún organismo que esté encargado de la aplicación y supervisión de esta normativa. Entonces, eso es lo que dicen los principios interamericanos, que son de 2023 y son, digamos, un marco dentro de los cuales los estados tienen absoluta libertad de tomarlos o no. Son regulaciones no vinculantes, pero que sí tienen, digamos, una idea de establecer una situación de un piso sobre el cual los estados, por supuesto, deberían, en todo caso, si quieren proteger más allá de lo que dicen los principios, está bien, pero nunca menos, ¿no? Bueno, eso es a nivel regional. Por otro lado, a nivel internacional, también en simultáneo se fueron desarrollando distintas iniciativas. Lo más importante que nosotros siempre resaltamos desde la Fundación es que a nivel regional ya tenemos concretamente un documento elaborado por un organismo internacional que está vigente, ¿sí? Y está aprobado por todos los estados y lo pueden bajar, es un principio que puede llegar a citar un juez en el caso de que haya algún inconveniente, algún caso, digamos, es algo que ya está desde el 2023 para utilizarse. Después, en el marco internacional hay diferentes iniciativas que lo que también quieren tienen el mismo, digamos, objetivo que lo que se hizo en la OEA. Desde la UNESCO hay un trabajo que se está desarrollando, que está muy avanzado. En principio saldría ahora, entre noviembre y diciembre, un documento que lo que hace justamente es establecer una recomendación sobre el marco ético que deberían dar los estados en neurotecnología. Eso ustedes también lo pueden bajar desde el sitio de UNESCO. Es un documento bastante pesado, como hablábamos con Ana, pero es interesante porque da ciertos lineamientos que nos sirven también de guía para regular. Estos siempre son documentos que no son vinculantes para los estados, simplemente establecen marcos de referencia. Después, a nivel del Consejo de Derechos Humanos, también se vino trabajando en una investigación para obtener también información desde diferentes expertos como para
trabajar en unas recomendaciones para los estados. Esto también lo pueden ustedes obtener. Salió en el 2024. Es simplemente un informe, no es tan claro como el del Comité Jurídico Interamericano. Es un informe y también se... digamos, lo que al finalizar el informe se comprometen a seguir trabajando para generar una recomendación mucho más extensa y demás, pero todavía no llegaron al nivel de la OEA. Entonces, tenemos OEA, tenemos UNESCO, tenemos Consejo de Derechos Humanos. Para que los que dicen que estamos locos y que, digo, están todos hablando de esto. Pero muy reciente, hace muy poquito, también la relatora de privacidad sacó un informe que tiene mucha claridad. Son elementos para crear una ley modelo sobre neurotecnologías y el tratamiento de neurodatos, siempre desde el punto de vista de la privacidad. Es un documento que da ciertas precisiones sobre lo que venimos hablando, con este enfoque que es como, digamos, profundizar esta sección que yo les dije que tiene los principios, que siempre con el enfoque en materia de privacidad, o sea, esto de los datos sensibles, de la necesidad de consentimiento, siempre en base a la protección de los datos neuronales como el foco, digamos, de su informe, que si lo observamos, quedaría, digamos, pendiente otra esfera, digamos, que no está siendo tratada, porque, por supuesto, es la relatora de privacidad. Pero para observarlo es muy interesante porque tiene enfoques novedosos en esta materia. Después también, hace muy poquito, UNICEF sacó un informe sobre infancia, ¿no? O sea, sobre derechos de los niños. Y este informe tiene mucha relevancia porque, como les dije antes, la idea es ver dónde está la problemática de la neurotecnología, que, por supuesto, tiene una protección especial para los grupos vulnerables, que son aquellos que están más indefensos en estos contextos de la neurotecnología. Y en este caso me gustaba traerles un cuadro donde lo que hice fue comparar algunos de los informes que les mencioné antes, sobre todo teniendo este foco en niños y adolescentes, ¿no? Y hay algunas categorías que están como muy claras a la hora de pensar esto de las empresas, las neurotecnologías, la regulación, digamos, cómo actuar en consonancia con la protección de derechos. Y para eso, por ejemplo, en lo que es limitación de uso, la recomendación de UNESCO habla de limitar estrictamente el uso de neurotecnologías a fines médicos y terapéuticos o aplicaciones científicamente comprobadas que sirvan al interés superior del niño. Es decir, está prohibiendo el uso de neurotecnologías salvo que sean para uso terapéutico. O sea, claramente es eso. Y UNESCO entiende que niño es toda persona menor de 18 años, ¿sí? Después, por otro lado, también prohíbe el uso de las neurotecnologías para la optimización de rendimiento no terapéutico. Esto que hablábamos antes, si quiero mejorar mi salud cognitiva, es decir, mejorar mi calidad de inteligencia, también podría hacerlo, pero en este caso, si soy menor, UNESCO entiende que eso tendría que estar prohibido. Después, la protección específica que se debe dar a los niños en la regulación está claro tanto en el documento que hace la relatora de privacidad como en UNESCO, ¿no? Promulgar regulaciones específicas para prohibir el uso de las neurotecnologías comerciales hasta que se demuestre científicamente su seguridad. Esto está aplicado a justamente que si yo utilizo un dispositivo que contiene neurotecnología, no tenga estas manipulaciones, digamos, que
posibilitan que un niño esté más vulnerable a esto. Entonces la idea es simplemente, lo que entiende la relatora es que tendrían que estar prohibidas. O sea, sumamos muchas limitaciones en el uso de tecnología para niños, ¿no? No a los fines no terapéuticos, no a los fines comerciales, no a los fines de mejorar la salud cognitiva. Interesante porque es lo que están diciendo los organismos internacionales. Asegurar que la implementación fomente la autonomía, la integridad mental y física en el desarrollo holístico del niño, eso es parte de la protección específica. Traen también el tema de consentimiento, que es lo más importante en el sentido de que cuando uno baja una aplicación, ¿quién le da el consentimiento? Si es un menor, si es el padre, cómo la uso, si es vulnerable que un niño igual acepte el consentimiento. Bueno, todo eso, tanto UNESCO como la ONU entiende que hay que asegurar el consentimiento previo, libre e informado y que esté adaptado a la edad y la capacidad de decisión de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Entender que la coerción implica implícita o explícita, no debería ser, digamos, un medio para consentir. Esto es, si vos me das esto, o sea, vos aceptás esto para que yo te dé un premio en la aplicación, o eso sería, digamos, una coerción implícita. La comercialización de los datos está prohibida. Esto del neuromarketing, ¿no? El marketing de publicidad dirigida, los datos personales sensibles que ya hablamos, bueno, el entorno educativo también, ¿no? Ayer algunos citaban este uso que se hace sobre todo en países como en China. Acá lo que dice tanto, bueno, UNESCO dice el uso de las neurotecnologías en la educación debe ser voluntario y estar evaluado previamente y prohibir la penalización académica por la no participación. Es decir, si a mí me obligan a usarlo y yo no quiero, no me van a sancionar y siempre debería haber una evaluación previa en cumplimiento de derechos. Los dispositivos multifuncionales tienen que exigir estos controles físicos para que los niños puedan deshabilitarlos, o sea, no tienen que ser obligatorios y que no tenga esa posibilidad de escuchar la clase si no lo uso. Y bueno, y toda investigación que involucre a los niños debe tener una supervisión estricta y seguimiento cercano para mitigar los efectos imprevistos en su desarrollo. Así que, bueno, les traje esto como un mapeo, digamos, de lo que se está hablando en torno a niñez en diferentes documentos internacionales. No sé cómo voy de tiempo. ¿Estoy bien? Ok. Brevemente contarles lo que en realidad está pasando, o sea, pasamos a la otra parte de la exposición, que son las iniciativas a nivel regional. Hay varias, muchas ya se han ido citando, pero hay reformas constitucionales, leyes integrales de neuroprotección, reformas de leyes de datos personales, también penales, algunas cuestiones administrativas que incorporan también las figuras de protección de neuroderechos y reformas de leyes de consumidor. Esto, digamos, están agrupadas y hay algunas que están vigentes en el sentido de que han sido aprobadas y otras que son proyectos que están circulando por los congresos, ¿no? Pero como para que tengan una idea también que el formato, digamos, por el cual se ingresan a los estados estas reformas no son siempre de la misma forma. Cada estado va tomando forma de acuerdo a la conveniencia política, las circunstancias o las posibilidades que más se adecue al momento que las presenta. Pero voy a pasar rápidamente por todas las reformas que ya muchos han citado, como para entrar en los puntos que me interesa que, digamos, contengan todas las reformas, a ver, como para cerrar con una idea más concreta. Entonces, si nosotros, a ver, esperen que se me fue, tuviésemos que hacer una legislación concretamente hoy y que nos garantice que estamos cubriendo, digamos,
todas estas cuestiones que venimos debatiendo o escuchando, me parece a mí que lo importante primero sería que la legislación contemple que la información de nuestro sistema nervioso central y periférico es invaluable, ¿sí? Entonces, entender que las neurotecnologías no solo registran lo que pensamos, no registran lo que pensamos, sino solo detectan esos patrones que generan información sobre la que aún no alcanzamos a dimensionar su valor e importancia, y es por eso que existe esta necesidad de diseñar este nuevo paradigma, ¿no?, de la convergencia con la inteligencia artificial, y entendiendo esto, nosotros podemos también trasladarlo a que no es necesario sentarse en un centro de salud y que me hagan una tomografía computada o algo para que estén obteniendo información de mi sistema nervioso. Puedo tener tranquilamente un reloj y que esté evaluando mi sistema nervioso periférico, y ahí también están obteniendo información a través del uso de la neurotecnología. Entonces, entendiendo esto, la legislación debería contemplar también todo lo que hace al uso del sistema, de los datos obtenidos a través del sistema nervioso en su conjunto, no solo el central. Es insuficiente la autorregulación y el autocontrol. Por lo general, las empresas lo que utilizan es sus propias autorregulaciones para tratar de decirnos y convencernos que con eso es suficiente. Y si en todo caso eso no lo cumplimos, nosotros somos los culpables de haber hecho las cosas mal, de haber aceptado términos y condiciones sin leer, de haber dado nuestro teléfono a los niños sin la suficiente protección parental, sin haber tenido atención que había un cartel rojo que decía que eso era prohibido. O sea, siempre nos van a echar la culpa a nosotros que hicimos las cosas mal. ¿Por qué? Porque es la más, el autocontrol es un mensaje hasta que los propios estados están utilizando, ¿sí? Y es un mensaje erróneo porque son las empresas las que nos tienen que cuidar, porque son las que nos están poniendo en ese lugar. Entonces, hay que cambiar ese paradigma, ¿no? La autorregulación y el autocontrol es insuficiente. Lo que tienen que hacer las regulaciones es contemplar justamente regulación para las empresas, ¿sí? Que las empresas sean las responsables de brindarnos todo para que no pase nada y no solo indicarnos qué no tenemos que hacer, porque, bueno, aceptamos y ya está, son dueños de todos nuestros datos. Entonces, eso me parece importante a la hora de contemplar los términos de regulación. La neurotecnología de uso médico versus neurotecnologías de consumo. Entendemos que hay una debilidad grande en lo que es la neurotecnología de consumo y no tanto así en la de uso médico, que por lo general tienen ciertos parámetros médicos que están protegiendo nuestros derechos, sobre todo el tema del consentimiento. Ya termino, Por otro lado, la protección de los derechos humanos desde el diseño, ¿no? Lo que venimos hablando, siempre teniendo en cuenta que todo el caminito del desarrollo debe tener protección de derechos, los neurodatos como datos personales sensibles, algo que también ya conversamos, pero que sí una legislación lo debería contemplar. El consentimiento expreso e informado, siempre importantísimo que tengan información, la autoridad de control y fiscalización para cumplimiento de la ley. Los principios rectores de derechos humanos y empresas deberían estar contemplados en una legislación. Proteger los sistemas democráticos en relación a el uso de las neurotecnologías, ¿sí? Los dilemas que imponen avances científicos y las neurotecnologías tienen siempre esta cuestión de que debemos equilibrar la innovación con la protección de los derechos de los ciudadanos, porque esto va a impactar directamente en el funcionamiento de la democracia. Y para terminar, algo que me parece importante, que traigo aquí lo que
dice la relatora de privacidad en su informe, es que los neurodatos deben ser considerados como parte del patrimonio común de la humanidad y una expresión de la información más íntima y sensible de las personas y que no debe ser objeto de lucro, comercio o enriquecimiento por parte de terceros. Esta es la propuesta de la relatora de julio de 2025. Así que, listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Natalia. Y tenemos un tiempo para preguntas, comentarios. Perguntas podem ser feitas em português também. Se vocês quiserem ter perguntas, colocações. No hay preguntas. Todos entendieron todo. Precisamos de usar o microfone? Poderíamos, por favor? Temos aqui streaming, então, para que a gente na casa possa escutar. Oi, tudo bem? Eu fiquei com dúvida, queria, na verdade, se você podia falar melhor sobre os neurodireitos dos menores, com a questão, acho que foi da Unicef que você passou. Queria saber a questão, se foram eles que se posicionaram em relação às empresas, os direitos dos neurodireitos dos menores, e a questão da voluntariedade, que se tiver algo educacional, eles que têm que consentir, ou se são... Porque aqui no Brasil, por exemplo, a LGPD, o tratamento de dados, os pais que têm que consentir, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados aqui, eles que têm que consentir com o tratamento. Quem faria esse consentimento também? Seriam os pais, para o uso das neurotecnologias? Você pode falar um pouquinho mais? Eu sou interessada nesse tema. Sí, sí. Este informe, bueno, lo pueden bajar de UNICEF. Y lo que precisa justamente aquí, yo, digamos, traje todo lo que hay en relación a niñez y neurotecnologías, pero en relación a lo que vos me decís de educación, lo que hablan ellos es que el uso debe ser voluntario. O sea, no pueden obligarte a usarlo. Siempre que vos quieras, lo puedes utilizar. Y después que el consentimiento en este caso debería, por lo que dijo antes, ser autorizado previamente por tus padres, porque el uso, o sea, siempre lo que son datos personales, la legislación habla de que si la usan, deberían estar consentidas por los padres que seas menor de 18 años. Sí, sí. Y todo lo que es el proyecto de UNESCO indica menor es aquella persona menor de 18 años. O sea, niño, adolescente es aquel menor de 18 años. O sea, todo eso para abajo. Decir, ahí consentir un padre o un tutor para el uso de datos. Sería así, y por supuesto que podés negarte, no querés hacerlo, no lo haces y no te tienen que sancionar. Y para otro lado también debería tener, digamos, esta posibilidad de seguir la clase igual, no es que puede estar afuera si no la quiere usar. Estas son ideas que surgen de lo que viene, porque en general hoy no es común que los niños tengan no sé, una diadema para transmitir información, pero ¿quién dice que en 10 años esto sea común? ¿Sí? Así que eso. Sí. Sí. Temos mais uma pergunta, lá, senhor. Senhor, desculpe, poderia usar o microfone? Leve, poderia levar para ele, por favor? Porque temos aqui o streaming, então, para que a gente a casa possa escutar bien. Hola. Hola. Un gusto. ¿Cómo ve usted el hecho de que en Brasil, y creo que en algunos países de Latinoamérica, el término menor ya no se utiliza, no solo en la legislación civil, por ejemplo, ¿no? Porque se considera que es despectivo, sí, ¿no? Y aquí usamos el término niño o adolescente. Sí. ¿No es cierto? Esto ocurrió porque hace muchos años en un periódico brasileño apareció una frase, el menor
mata crianza, el menor mata el niño. Y por esto entonces se entendió que el menor, el término menor era más usado para estos casos de personas infractoras. Claro. ¿Cómo ve esto? Yo sé que en países como México, por ejemplo, ellos dos son mexicanos, son profesores mexicanos, rector y vicerrector de una universidad de México. Para ellos sigue siendo utilizado el término menor. Sí, es tu opinión, por favor. Sí, mi opinión. No soy especialista en derecho de familia, o sea que puedo decirles lo que sé. En Argentina, la legislación de menores indica al inicio que no van a utilizar el término menor, que el término correcto es niños, niñas y adolescentes. Eso es en Argentina, ¿sí? En general, las convenciones siempre se refieren a las actuales, a niños, niños y adolescentes, contemplando las tres posibilidades. Pero bueno, siempre también entendiendo esto de que en datos personales siempre es menor hasta los 18 años. Sabemos que en derecho civil está el desarrollo progresivo de los niños y que hay una etapa que es la adolescencia donde sí pueden aceptar ciertos términos y condiciones. Por ejemplo, Instagram, Facebook, TikTok, todas estas empresas, sus términos y condiciones son a partir de los 13 años, ¿sí? Eso indica que una persona que está cediendo datos, está cediendo su imagen permanentemente porque entrega voluntariamente datos, me van a decir que después hay cosas que la ley es ridícula, porque 18 años hay cosas que no puedo hacer. Con 13 me habilitan a subir una foto casi semidesnuda en Instagram y está ok. Es bastante loco, ¿no? Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Datos personales es muy exigente, el autocontrol, la autorregulación va por la vía de desarrollo progresivo de los niños a los adolescentes pueden aceptar términos y condiciones, pero a veces, y es lo que pasa en mi país, se contradice lo que dice la ley de datos personales con lo que dicen los términos y condiciones de la empresa. Es una cuestión así, pero bueno, el Código Civil que está actualizado en el 2016 tiene un artículo que permite como interpretar esto que les dije antes del desarrollo progresivo y entonces por esa vía entraría la de Instagram, TikTok, que podrían, pero lo que la interpretación mía es decir, bueno, a veces excede cuestiones que la ley de datos personales exige, entonces, porque a veces los niños actúan en las redes con mucha más exposición que, no sé, blindar un dato personal del DNI, o sea, cuestiones que tienen que ir con sus padres a hacer trámites, con las redes hacen cualquier cosa y está todo ok. Entonces es un desbalance en relación a la legislación actual, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Les pido por favor un aplauso para la presentación de Natalia y también para todo el panel. ¿Sí? Por causa do tempo, não vamos ter intervalo. Se alguém quiser, pode sair, pegar um cafezinho, depois voltar. ¿Sí? Temos aqui também café para vocês. Muchas gracias. Y entonces vamos a... ¿Ah? A Sebastián. Sí, sí. Me voy a poner aquí, voy a volver a poner aquí, lo tengo justo enfrente mío, a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Vuelve a hablar, por favor, que no te escucho. Algo ocurre que no te escuchamos en este momento. A ver. Ahora sí, a ver, vuelve a hablar. ¿Sí? Ahora ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí, Perfecto. te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Un gusto Genial, enorme muy bien, ¿y tú? verte. Muy bien, muy bien. Te dejo a cargo de la mesa. Te dejo como presidente. Yo voy a estar aquí por cualquier cosa que ocurra. ¿Ya? Perfecto. Para
solamente a modo de introducción voy a moderar en inglés. So, good morning and good afternoon, everyone. Welcome to our panel on neurotechnologies and the risks to freedom of expression and democracy. My name is Sebastian Smart from Anglia Ruskin University in the UK. I have the pleasure to be moderating this session. Before we begin, I would like to express my sincere thanks to Professor Ana Maria de Ávila Lopez and the entire organizing team for hosting this event. This seminar, I think, has become one of the most important international spaces for interdisciplinary dialogue on neurotechnologies and human rights, and it's a real honor to be part of it. Ana Maria, I think that we have two speakers. Ana Maria was telling me that maybe she will decide not to present now in this panel because of time restrictions. Let me know if you would like to jump in, but these two speakers will bring complementary perspectives on the intersection of neurotechnology, law, and democracy. We will change a bit the structure of this panel when compared to the previous one. So each speaker will have around 20 minutes, Bethany and Camila, if that's all right. And we will then open the floor for questions and discussions at the end after both presentations. As you see, I will be moderating in English, but happy to receive questions in Spanish and can make my best to try to understand questions in Portuguese as well. Or if not, Felipe can help us over there. So let me introduce our first speaker, who is Dr. Bethany Schinner, who is Senior Lecturer in Law at Middlesex University, London. Her research explores freedom of thought, and she has published widely on the legal and ethical boundaries of cognitive freedom and the regulation of political communications technologies. She is also one of the conveners of the Freedom of Thought Network, where we were presenting our book a couple of months ago now. And before joining academia, Bethany worked as a judicial review solicitor, specializing on the Human Rights Act in 1998. Bethany, welcome. Thank you so much. Can you hear me? Yeah, great. Yes, we can hear you. Great, thank you. Thank you very much for the invitation. It is a real pleasure to be here. So hello, everyone. I will be presenting some ideas that Anne Kristin Glenster, who can't be here today, and I are working on, which we hope will feature in the next upcoming Neurolaw book series, being eagerly awaited. So I'm going to float some ideas and some ways of thinking about some of the issues that come together here at the intersection of neurotechnology, freedom of expression and democracy. So feedback very welcome. So firstly, I just want to highlight some of the specific areas that we see neurotechnology being used, and also just to emphasize that for us to understand what the regulatory boundaries should be, what the human rights standards are, we really need to distinguish between the specific type of neurotechnology and its capacities, its capabilities in terms of recording or changing neural activity. But we also need to understand the different uses and purposes of neurotechnology. And also, what I am very keen to emphasize is the different contexts of when, by whom, and in what type of political and legal order neurotechnology is being used. The legal, human rights and regulatory issues do really differ depending on these factors. Now, although I'm not going to go into great detail on the varying legal orders, I am going to introduce a way to help us understand the problems here, which is the model of epistemic rights. But to first, let's just highlight 3 specific factors to help us consider neurotechnology, freedom of expression and democracy. So we have 3 main areas in which neurotechnology is being used, which I think some of the speakers from the previous session already highlighted. So we have commercially available neurotechnology. So that's neurotechnology available directly to the consumer without medical expertise or any type of medical oversight or intervention. Typically, it's non-invasive and it's wearable. And even though there isn't a medical overview, a medical regulatory system of governance applicable to these neurotechnologies, they are sometimes being used to ease
symptoms like depression. So, for example, the flow headband, which is the transcranial direct current stimulation. But we also have a neurotechnology that, helps, allows people to control external devices like gaming joysticks or drones. And then, of course, we have the big Apple patented, although not yet on the market, if it will ever be on the market, earplugs with electrodes that will monitor brain activity. So the use is individual enjoyment or individual purpose, but the context, which I think is important here, is of course in surveillance capitalism, profiling, data commodification, and the corporate gains that will be available to the companies, to the investors, not just from the devices themselves, but it seems also from the inferences and the information and the raw data available from those devices. So we know that there is already a huge market with fast-paced data transactions that are driving individuals to try and spend more money or stay online. And of course, presumably that same market will apply to data extracted from different neurotechnology devices. And the legal context is that there is limited control over this. In a capitalist economic system, it allows for businesses to determine their own business models. And rather the law tweaks at the edges by, for example, applying some limits through consumer protection or data protection. The second context is employment. You have a similar type of neurotechnology, wearable, non-invasive, like the ones commercially available, but for slightly different purposes: concentration, safety, productivity. The context is slightly different again. Instead of for individual use or enjoyment, it's a coercive relationship. There's a power imbalance between the worker and the employer. Many of these very legitimate objectives of enhancing safety can be better achieved through improving working terms and conditions for workers. But of course, there are varying degrees of unionization around the world, and there are varying strengths of the union where they do exist to collectively bargain for both better working terms and conditions, but also to push back against the introduction of neurotechnology. And so when neurotechnology is being used in the employment context, we do have questions around, of course, individual agency and autonomy, and the legal context being, again, varying levels of workers' rights, but also the kind of accepted degree to which workers are entitled to limited privacy at work. Finally, we have the the criminal justice system. Usually a different brand or different class of neurotechnology. We see fMRIs or other methods which we can are referred to as brain fingerprinting, which involve a kind of brain-based lie detection or prior knowledge test, where officials will monitor whether specific regions of the brain are activated during questioning to determine whether the suspect is lying, or whether the suspect has prior knowledge of something that they are denying prior knowledge of, thus indicating some relationship to the crime, even guilt. And the context, again, is a huge imbalance of power. There's potential for abuse, including coercion. There's risk of forced confessions or an over-reliance on the results. And that's particularly concerning given that there are great limitations to accuracy of these technologies in the context of questioning and being outside of controlled laboratory conditions. Another contextual factor is that
criminal justice systems are increasingly criminalizing speech, increasingly criminalizing opinions, protests, even when they are peaceful and seeking to uphold democratic values, including human rights and peace, including in the UK, are being increasingly criminalized. The legal context is that there is no clear international position on the lawful use of such technology in criminal investigations or in any other part of the criminal justice system, even though clearly human rights do apply here. But states are already deploying some of these technologies against suspects. And conversely, in some states, defendants are actually opting in to use these technologies to support their own claim for mitigation or insanity pleas and so on. So taking a step back from those three different uses of neurotechnology and the contexts in which they may sit in, we are living in a world of vast and significant shifts geopolitically. There's growing political influence that very big technology companies, some of which are investing huge sums in especially commercial neurotechnology, they have huge political influence when it comes to state investment in technical infrastructure, including infrastructure to address social issues like crime and incarceration, but also a lot of big technology has recorded influence on democratic lawmaking, where legislators are being lobbied, subject to great pressure, or even kind of geopolitical habits of playing states off against one another by leveraging their global influence to secure favourable regulations, favourable tax policies, and profitable market access. Add to this, of course, the corporate control over the data and the information inferred from those devices. Now, in Europe, there are some red lines that have been introduced by the AI Act. And the AI Act would apply to AI in the context of neurotechnology by, for example, prohibiting the subliminal use of these tools, by banning emotion recognition systems in education and in the workplace, unless there's a medical or safety exception. And the AI Act also prohibits the manipulative, deceptive, or exploitive AI systems that distort behaviour, causing or likely to cause harm. How exactly these apply to neurotechnology is yet to be seen clearly, although there was some guidance published recently that does flesh out the specifics of the AI Act a little bit more. At the international level, specifically international human rights, as I mentioned, there are several that are applicable here. And as such, numerous UN level and regional level attempts are being made to clarify the law through guidelines and reports to set out the boundaries of human rights protection for individual dignity, autonomy, privacy, integrity in the context of neurotechnology. But yet there still does exist limited legal certainty in the area. Now, one way I think to think about the rights, the human rights infrastructure that applies here, specifically freedom of expression, democratic participation, and political agency, which of course includes dissent, is by looking at the bundle of rights through the lens of epistemic rights. So epistemic rights are still many of the same rights that are anchored in the Universal Declaration of Human Rights, and they relate to rights that protect or promote human episteme, cognition, knowledge,
freedom of thought, the right to freedom of thought, is clearly relevant here, as it protects the forum internum, the inner realm of our minds, and it protects that space from being punished. Thoughts alone cannot be punished. It protects thoughts from being impermissibly interfered with or altered. It protects thoughts from being revealed against our will. But we can also look at epistemic rights as being, including freedom of thought, but being broader, as in also including the right to mental privacy, of course, the right to freedom of expression and access to information, dignity, the free development of personality, the right to education, the right to participate in and share cultural life and scientific advancements, but also emerging rights, well, although it's now fairly established, including the right to be forgotten. We can see all of these rights as applying here. Now, I use the word epistemic, I suppose, in a Foucauldian ways, capturing the nexus between knowledge and power. So not only do we have inquiry for information, but we also acknowledge that the classification of knowledge is influenced by power structures. But we also have the understanding that knowledge about people can turn them into objects. And those objects can become matters of control, even punishment. Of course, the famous idea of the panopticon, which works as a passive and non-violent tool for social control through the internalization of discipline, specifically self-discipline, self-censorship, and conformity. So far, we, in this kind of explosion in data-driven technologies, the explosion of an infosphere, or rather the creation of an infosphere that is subject to various degrees of regulation. And there's really been a failure to protect access to and the integrity of that infosphere. And that's left a growing space and growing opportunities for epistemic rights to come under attack, and without obvious recourse to accountability or remedy. And this, of course, is prior to what may be a vast growth in commercially available neurotechnology. And as I mentioned, underpinning non-medical neurotechnology is, according to the current economic models as far as we can tell, is surveillance capitalism, is that trading in data. And that really kind of erodes mental privacy, dignity and autonomy, potentially by ubiquitous, opaque, omnipresent, large-scale personal data extraction that can be used for and is used for in the online world for types of profiling, micro-targeting, and other types of patterns like filter bubbles. And the harms from this is individual, and it's systemic, it's collective, or it's social. You know, individuals experience the loss of agency, autonomy, a capacity for free decision making is undermined. And there, of course, is algorithmic bias and discrimination that we know has been very well recorded in vast amounts of scholarship. As a society, we see filter bubbles, hyper-personalization, breaking down common spheres for knowledge exchange and civic participation. The free flow of information and ideas might be blocked through anti-competitive or monopolistic practices. And some may say that this public trust, this erosion of public trust, results in epistemic chaos, which some scholars understand as a knowledge disorder, where sources of truth, including scientific knowledge, is undermined and the trust is eroded.
and we have problems with agreed parameters of knowledge, truth, or information, which of course is not always a bad thing. But Anne Kristen and I want to expand this concept of epistemic chaos in the application to neurotechnology to refer to another component of this broader epistemic model I am introducing, which is knowledge about ourselves and knowledge that others have about us as objects. In other words, drawing from Matthias Risse's work, the citizen as a knower, but also as known. Now, in terms of self-knowledge, this is one of the reasons why consumers may buy neurotechnology. They want to know more about themselves, to understand their moods, behaviours, habits, and to be able to exercise greater self-control. But the flip side, of course, is that under this data model of surveillance capitalism, there will always be a greater knowledge of us as objects. Any person's self-understanding develops in the constant presence of efforts to make us known for commercial purposes. Zubinov talked about the commodification of all of our reality. So in the context of this use of neurotechnology, personhood becomes increasingly identifiable to external agents. And I don't mean through, the type of genuine connection we may experience through a deep conversation where our inner selves become revealed at will because of the conversation and the connection we feel. It's a different type of identification that emerges. And so here we can ask questions again about conformity, about citizens, as to quote Matthias Risse, as docile participants in the power structures that are thus erected around us. And we as individuals have limited control over what information about us can be gathered, analysed, stored and shared. Data protection rights are not global, they're not universal. And even in countries where data protection regimes exist, like in the EU, they are hard to enforce by individuals. And they are hard to know, it's hard to know when they are being infringed. Now, returning to epistemic rights, rather than these being a new generation of rights or a new class of rights, they are made up of existing rights that I already mentioned that are protected under most international human rights instruments. But grouping them together and understanding them as epistemic rights can help understand the construction of these rights as instilling our own epistemic authority over our neural and internal information, in line with traditional ideas of autonomy, which includes notions of control. So here we may seek protection from information being taken from us without consent, or even when there is consent. That knowledge about us is being used, it is not being used in a way which is discriminatory, harmful, exploitative, coercive. It can address who is entitled to what information about us as individuals and collectively. It can reassert that knowledge we are entitled to and what quality of information we are entitled to. It can ensure ultimate control over who can see that information, who can use it, and how. Again, here we have obvious epistemic harms in relation to neurotechnology. For example, a device that proposes something about a user which is untrue, technical error, which produces false assertions, or the interpretation of neural activity in a biased or flawed way, for example, about someone's mental state. The need for human-centric, data-driven technology is apparent in the context of surveillance capitalism. There are themes here of truth, power, the public sphere, democracy, freedom of opinion, thought and expression,
or they are all present and interconnected. So in this short talk, all I'm trying to do is suggest that alongside the specific regulations that may be specific to a specific type of device or specific to a particular context, whether that be the employment or criminal justice context, as well as being specific to a particular jurisdiction or region, we can also think about the protection of all of these claims that users of neurotechnology have as being brought together through the model of epistemic rights. I think epistemic rights might also help articulate what is wrong and why it is wrong, and so it can be helpful to locate some of these risks as being very much bound in the imbalance of power inherent in these practices and in these devices. So using the lens of epistemic right maybe will help us determine the legal protections and remedies in this area in a more wholesome way, rather than a splintered way. Recall Article 1 of the Universal Declaration on Human Rights, which states all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience. That was written in a very specific context, post-totalitarianism. But now it may take on a very new significance in this era of neurotechnology. Thank you for listening. Thank you, Bethany, for that very insightful presentation, framing neurotechnologies in relation to surveillance capitalism, and in the context of epistemic rights, bring two key concepts that are well developed by Shoshana Sobov and, as you said, by Matthias Risa as well. So we may have some time to explore a little bit further those ideas. I said at the beginning, we will leave the questions for the end of the panel. So I will introduce our second speaker now, who is Dr. Camila Pintarelli, who is State Attorney of Sao Paulo and current Director at the Brazilian National Public Security Fund. She holds a master's degree and a PhD at the Pontifical Catholic University of Sao Paulo and a postdoctoral qualification in law from University of Coimbra. She has written extensively on neural rights, constitutional protections, and emerging regulations in Brazil and abroad. So, Camila, welcome. Hi, everyone. Good morning for you. I'm talking from Madrid, so for me it's good afternoon, and for you good morning. I will talk in English, and I will share my screen here. So I'd like to know if you are seeing my screen. Just a minute. Do you see my screen? Yes, we can see it. Yeah, we can see. Excellent. So first of all, I'd like to thank Professor Ana Maria once again for the honorable invitation to participate in this event, which has already become a tradition in the neurotechnology calendar. Thank you very much. And moreover, congratulations on the outstanding work in this field. It is a privilege to share with you these reflections about democracy and neuroprotection, especially at this moment in history, when the frontier technology and the frontiers of democracy begin to intersect in an entirely new way. And that's why I make you the first question. When technology reads the mind, what happens to democracy? So let me begin here by recalling the words of Professor Luis Cabral de Moncada, the great Portuguese jurist, who already in the mid-20th century reminded us that democracy cannot be reduced to a mere political system. For him, democracy has three distinct dimensions. The first dimension, an epistemic or gnosiological one, democracy as a fact of culture,
born from human coexistence. The second dimension, a philosophical and axiological one, democracy as respect for the human person and the pursuit of the common good. And the last one is the more known, a political one, democracy as the people's participation in governing their own destiny. So, guys, if we read these three layers together, we will see that democracy reveals itself not as a static regime, but as a spiritual structure, one that depends on a certain image of the human being, a being capable of thinking, judging, and acting freely. And here lies the meeting point with Hannah Arendt, who taught us that the activity of thinking, the silent dialogue of me with myself, is the very root. Thinking allows us to distinguish good from evil, and judging allows us to think in the place of others, to imagine other perspectives, to coexist in plurality. From this union of Moncada and Arendt arises a powerful idea. Democracy exists only where thought remains free, where every person can listen to themselves and, at the same time, to one another. When this inner freedom collapses, when the human being ceases to think independently, democracy becomes procedural but hollow, a form without spirit. For the first time in history, we are developing technologies capable not only of observing behavior, but of interacting with the biological basis of thought itself. Neurotechnologies, as you all know, brain-computer interfaces, neural implants, cognitive wearables, offer extraordinary opportunities, restoring movement, enable communication, even preventing degenerative diseases. But these same instruments open the possibility of accessing, inferring, or modifying mental states, intentionally or not. This creates a new kind of vulnerability, one that precedes freedom of expression. Because before we speak, before we act, we must first think. If the process of thinking can be decoded, predicted, or nudged by neurotechnological systems, the freedom to express on oneself is already conditioned. The danger is subtle, not censorship by force, but influence by design, the invisible shaping of attention, emotion, or judgment through technological mediation. In this sense, cognitive liberty, the right to mental self-determination, becomes the modern extension of the classical liberties that democracy has always defended: the right to speak, to assemble, to believe, and now the right to think without interference. Can we still be free if our thoughts can be inferred or influenced? I'd like to make a trip through time here. Culture often senses danger before law does. A century ago, the German expressionist cinema captured with disturbing foresight the anxiety of a world seduced by control and mechanization. In the movie The Cabinet of Dr. Caligari, a man hypnotizes another to commit crimes.
the subjugation of will. In another movie, a very famous one, Metropolis, which the poster is right here on your screen, the mechanical Maria replaces the authentic human. It is the triumph of the simulacrum over the real. And in the movie Algol, the promise of infinite energy becomes a metaphor for the tyranny and unlimited power. These stories were not about machines. They were about people who ceased to think for themselves and societies that mistook technical brilliance for moral progress. They emerged in the cultural twilight before totalitarianism, showing that the erosion of individuality and of shared truth always precedes the fall of democracy. Today, our machines are no longer made of metal, but of code and cognition. The risk is no longer mechanical hypnosis, but cognitive synchronization, the gradual substitution of reflection with reaction. The expressionists were warning us. When humanity stops guarding its interior freedom, it paves the way for external domination. We cannot afford to treat this as a distant speculation. The neurotechnological revolution is already underway with billions of dollars, trillions of dollars invested, with patents multiplying, with companies and states exploring brain data for medical, commercial, and even behavioral purposes. Law, however, still operates in categories designed for a simple world. It protects personal data after it leaves the mind, but it has not yet learned to protect the mind before data exists. We are therefore at a crossroads. Either we remain bound to a reactive logic, regulating only after harm occurs, or, on the other hand, we build a new architecture of anticipatory governance capable of preserving freedom at its source. This is not a technical question, guys. It is a constitutional question. To protect the mind is to preserve the very conditions for deliberation, dissent, and plural judgment. In short, to preserve the democracy itself. How then do we govern neurotechnology in a way that protects democracy without suffocating innovation? The answer lies in a principle that our Global Future Council on Neurotechnology from World Economic Forum, which I have the honor to be a member, has been developing: a technology-neutral approach to governance. This means regulating not the tool or data set, but regulating the effect it produces on human autonomy. Whether mental inferences are drawn from brain signals, voice modulation, or eye tracking, what deserves protection is not the data point itself, but the capacity of the human being to remain the author of their own thought. A technology-neutral framework does two things at once. It fosters innovation by avoiding rigid and outdated categories, and it preserves dignity by ensuring that mind, our last private space, remains inviolable. This vision has already begun to take institutional form in Brazil. Through Constitutional Amendment Proposal 29 from 2023, we proposed that mental integrity be recognized as fundamental right, a constitutional guarantee that bridges innovation
and protection. And in the state of Rio Grande do Sul, the same principle was inscribed at the subnational level, requiring public policies in science and technology to safeguard the human mind. These two initiatives show that constitutional design can be as innovative as technology itself. They also demonstrate that governance, when guided by ethical intelligence, becomes a catalyst, not a brake. This is the meaning of the approach we have been building within the Global Future Council from World Economic Forum. We are building 4 principles. First one, technology-neutral protection, focusing on mental inference rather than technical categories. Second one, proportional and adaptive oversight, which means calibrated to the sensitivity of each context. Third one, and for me the most important one, trust as infrastructure, measurable through tools such as the Neurotrust Index that we are developing in our World Economic Forum's Global Future Council on Neurotechnology. And the last one, global alignment, so that no society has to choose between progress and principle. I'm finishing here. Governance in this vision is not a constraint on innovation. It is the very condition for its legitimacy. It is what allows technology to serve democracy and not to replace it. Allow me to conclude where we began, with the act of thinking. Hannah Arendt once said that the greatest danger to humanity is not the presence of evil, but the absence of thought. Cabral de Moncada would add that democracy dies not when institutions fall, but when the human being ceases to exercise the dignity of judgment. Neurotechnology forces us to revisit this truth. To protect democracy nowadays is to protect the mental pluralism that sustains it, the capacity of each person to think in solitude and in solidarity, to judge freely, to begin anew. A technology-neutral regulatory model, one that both fosters innovation and guards mental privacy, is not only sound policy, it is the modern form of the social contract. It affirms that progress must serve humanity, not the other way around. If democracy begins in the mind, then neuroprotection is democracy's new frontier. Protecting thought is not an act of nostalgia. It is an act of faith in the future. So I'd like to thank you once again for this opportunity. Thank you so much for this really insightful presentation. A round of claps. I don't know. We cannot hear you over there, Felipe. So thank you, Camila, for this really stimulating contribution. The perspective of bringing broader concepts about democracy and the relations to neurotechnology is obviously very welcome. Great to see a historical perspective using Hannah Arendt here and including some German cinema as well. And the idea of mental pluralism is obviously something that we can further discuss. I would like to open the floor now. Felipe, I don't know if over there are any questions for either Bethany or Camila. We cannot hear you, Felipe. No te escuchamos, no. Sorry. I'm gonna ask to the audience if does anyone has a question here in the room. No. So I like to pose a question for Bethany. So I really like the concept of epistemic right. So I think this is an old one, but this time is
technologies. And maybe you know, Bethany, that here in South America there's another approach which is called neuro rights. And I'd like to know which you consider are the main differences between the idea of epistemic rights and the idea of neuro rights, if you can see similarities, differences, if you think that there is an area of intersection between the two. So I really like to hear your thoughts on that. Thank you. Thanks. So by neuro rights, I'm assuming you mean the kind of model that was proposed and is now being advanced by scholars, but also by the Neuro Rights Foundation. So so I think the neuro rights proposal captured something very, very important and brought it to the fore in a way that it wasn't being brought to the fore prior. But really, at least initially, the claim was that there is a complete lacuna, a total vacuum in terms of protection. And that is a very compelling statement. It really does get attention because it's very worrying, but actually it's not quite accurate. And international human rights lawyers, as well as European data protection lawyers, would really push back against the claim that there is no protection. It's not so much that there are no protections in place already established in international human rights law. It's more that there aren't the legal authorities, for example, cases, to really apply in a more granular way how exactly those rights would apply to neurotechnology. For example, what would the limits of freedom of thought be when applied to data-driven technologies, including neurotechnology? Does there, for example, have to be some type of evidence of harm? If so, what is the harm? So these are the questions that still persist. But to answer those questions, it's not that we need a new framework. It's that we need to develop and apply for practical application the rights that do already exist in international human rights law, and therefore they exist everywhere in the world, or at least everywhere that pretty much every single country in the world that has ratified those international treaties. So I hope that answers. So epistemic rights are based in that existing international human rights order. Thank you, Bethany, for your answer. So here we have two questions in the room. So do we have a microphone here? Please, if you can, bring to the people, just to hear the questions. Ok, obrigada. Olá, bom dia. Posso fazer uma pergunta em português para a professora Camila? Pode. Bom dia. A minha pergunta vai para a professora Camila no que diz respeito... na fala da senhora, a senhora disse uma frase que a democracia só existe onde há o pensamento livre. E trazendo assim para o contexto brasileiro, principalmente durante os últimos anos que a gente passou por uma crise democrática, vamos dizer assim, eu queria perguntar a opinião da senhora sobre a influência das grandes empresas estrangeiras de tecnologia, né? A influência que essas empresas podem ter, a influência delas aqui no Brasil, considerando o nosso país que a gente pode dizer que ainda está assim, em desenvolvimento, principalmente no que tange às tecnologias e principalmente a noção da nossa população em geral, até falando assim dos grupos mesmos mais vulneráveis, em relação à tecnologia e como eles ficariam, né, passivos das ações dessas empresas, e principalmente em relação aos neurodireitos, né, que se fossem violados, né, seriam os primeiros, a gente pensa assim, né, considerando que a gente não tem uma base muito boa em relação ao próprio letramento digital e etc. Eu queria saber a opinião da senhora. Thank you. Did you understand? Eu não consegui escutar direito, mas pelo que eu escutei, ela quer saber o impacto da neurotecnologia na população mais vulnerável, é isso, basicamente?
Sim. Trazendo para essa parte, né, da influência das grandes empresas estrangeiras que atuam muito fortemente aqui no Brasil. Eu não estou conseguindo escutar o que ela está falando. Se você poderia vir aqui, por favor, e falar deste microfone? Por favor, só para a gente escutar a pergunta. Olá, a senhora escuta agora? Sim. Sim, foi nessa linha a minha pergunta, mas especificamente falando sobre as ações das empresas mesmo, né, as Big Techs, aqui, as Big Techs estrangeiras que chegam no Brasil, principalmente a gente olhando o contexto do nosso país, que ainda pode ser, né, visto como um país em desenvolvimento, principalmente no que tange a questão tecnológica, né? E aí, a opinião da senhora, né, análise sobre essa influência dessas empresas quando chegam aqui, em cima dessa população realmente mais vulnerável, que falta desse conhecimento em relação a própria, né, exposição e gerenciamento dos dados pessoais, que aí vem, né, os neurodireitos como dados pessoais. Então, o cuidado, né, que isso ia demandar, principalmente tratando da nossa legislação, que tem lacunas muito grandes no que tange a isso, né, a violação desses neurodireitos. Bethany and Sebastian, I will answer the question in Portuguese if you don't mind. But she's asking about the impact of the neurotechnology on vulnerable population. So it's basically this point, okay? I'm going to answer in Portuguese just to facilitate here the debate, okay? I'm sorry, but this is the line I'm going to answer. Just no worries at all. It's okay. Então, só respondendo assim, do meu ponto de vista, eu concordo em gênero, número e grau com o que ela disse. Eu vejo o Brasil ainda um país em que os nossos direitos básicos, que são os direitos previstos na nossa Constituição de 1988, ainda não estão em sua completa concretude. A gente tem inúmeros direitos que não foram, de fato, conquistados. E eu cito aqui direito ao saneamento básico, direito direito, inclusive, à acessibilidade. Nós temos aí inúmeros lugares no Brasil em que a gente só circula com um determinado meio de locomoção. E se a gente não tiver esse meio de locomoção, a gente fica praticamente ilhado, e aqui eu cito especificamente a região da Amazônia Legal. Enfim, nós temos diversas camadas de concretização de direito no Brasil que ainda não foram, de fato, alcançadas. E qual é o impacto disso numa sociedade que já está sendo apresentada a tecnologias que não só interagem por meio de leitura de ondas cerebrais, mas interagem notadamente por meio de inferência comportamental. Eu acho que esse é o principal perigo hoje das tecnologias a que esse público que ainda não teve seus direitos concretizados está exposto. Então, veja só, nós pegamos uma camada da população que não tem acesso a diversos direitos que são assegurados para essa camada da população. Pegamos essa camada da população que não tem acesso a sequer uma educação de qualidade e inserimos essas pessoas já num ecossistema em que o comportamento delas pode ser condicionado através de inferências neurotecnológicas que são aliadas ou são juntadas com códigos e com programações de inteligência artificial. O que nós temos é realmente uma restrição da realização da dignidade humana no seu mais básico entendimento, porque esse indivíduo ele já não tem os seus direitos concretizados. Inserido, então, num contexto em que o comportamento dele começa a ser condicionado a partir desse horizonte fatiado em que ele já vive, nós temos condicionamentos comportamentais que podem acabar replicando um ciclo de falta de dignidade que deriva da origem em si da falta de acesso a direitos. Ou seja, essa falta de acesso a direitos é colocada num ecossistema de inferência comportamental que acaba condicionando esses comportamentos da mesma forma. Então, eu vejo, eu perdi o nome da colega que fez a pergunta, mas eu vejo o Brasil como um grande mercado que deve ser objeto de preocupação. E na semana retrasada, eu sou a única latino-americana que faz parte do Conselho do Futuro Global em Neurotecnologia do Fórum Econômico Mundial.
Na semana retrasada, a gente estava em reunião para tratar desse assunto e eu trouxe justamente o problema do Brasil, um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, que boa parte dessas pessoas, porque a gente está falando de uma população que é um percentual muito pequeno da população que tem acesso a todos os direitos, que tem acesso à qualidade de vida no Brasil. Então, a gente está falando de uma grande parte da nossa população que ainda tem os seus direitos a serem concretizados, que já está sendo exposta como balão de ensaio para empresas de neurotecnologia que não precisam instalar chips no nosso cérebro, mas basta aliarem a inferência comportamental a mecanismos de inteligência artificial para condicionar o nosso comportamento. Por outro lado, e só para finalizar aqui, eu queria relembrar o potencial da neurotecnologia, porque da mesma forma que muitos direitos ainda não foram concretizados no Brasil, direitos básicos, uma parte desses direitos eles podem ser concretizados com o auxílio da neurotecnologia. Então, o resgate à saúde plena para pessoas que tiveram algum tipo de derrame, algum tipo de problema cerebral, enfim, aí é que eu retomo o que eu disse aqui na nossa apresentação. Nós precisamos encontrar um meio termo regulatório que não barre a inovação e que promova a proteção à liberdade cognitiva. Então, eu acho que assim, toda essa preocupação que você trouxe precisa também ser inserida nesse contexto de meio termo regulatório para que a gente encontre uma abordagem neutra capaz de proporcionar que a neurotecnologia incentive a inovação ao mesmo tempo em que essa mesma abordagem regulatória proteja a nossa liberdade cognitiva. Era isso. Obrigada. I think that we still have like 9 minutes to finish the panel, something like that, isn't it? I have some questions, and I know that there's another question over there. I have in the room another question. You have in the room another question. From Moises Sanchez. Let's go with that one. He is Executive Director of Kamanel Foundation. No? Okay, so we don't have more questions from here. I have one question for each of you, Bethany and Camila. They are kind of related, but Bethany, you introduced the idea of epistemic chaos and the erosion of knowledge structures. And you have said somehow what would the legal or institutional response look to that? No, you have said that it's primarily a matter of application of human rights frameworks, including epistemic rights, or at least that's how I interpret that. Or do you think, or there should be a call for a deeper democratic and maybe constitutional renewal? And I'm saying this particularly in a context of huge economic concentration of tech companies and relationship between these companies and democracies. No, what Wolf has already called as a perfect storm for surveillance capitalism. And related with that, Camila and maybe as part of these 4 principles that you presented, you warned that the remaining reactive risk of ethical gaps and potential arbitrage, between different companies, particularly. I mean, as part of these principles, you call for this global governance, but what will that anticipated global governance look like in concrete terms? Particularly as you put that in building trust and ensuring technology neutral, yet globally consistent protections for cognitive liberty. So I think that they are related, because I'm asking this particularly in a context of a geopolitical context where it's really difficult to get or to put different countries together in order to have a global governance on these particular topics. I don't know, Bethany, if you would like to start, and then Camila, yeah. Thanks so much for the question. And I just want to say I really enjoyed Camilla's presentation, and I really, really got a lot from it, and really liked this emphasis upon democracy as related to an internal process that, of course, is part of the legitimization and the cause for democratic institutions, structures, participation, so on. Thanks for the question, Sebastian. It's a really, really good one. Does it call for a constitutional kind of global renewal? I mean, my
biggest frustration with the introduction of various different technologies that have implications for the structure of the society, the rights of individuals, and of course, power structures as far as it relates to democratic accountability, is the absence of any democratic deliberation on the wholesale introduction of these technologies without any guardrails, without any deliberation, without any consent, and without any prior thought or preparation of the general population. You know, generative AI is just one example, was just rolled out on the whim of a organization. They did it without any prior warning, and the rest of us have to scramble around trying to prevent the harms that arise from it, as well as learn it. And in the introduction of other technologies in certain spheres, there has been some space in a kind of international global forum for deliberation. For example, genetic engineering and things like this. And I would really, really like to see that happening with neurotechnology. I think there should ideally, and for all technologies with the same type of vast, wide-ranging implications, there should be a pause. There should be democratic input. There should be, states, but also civic engagement with the way in which these technologies are rolled out, how and whether they should be rolled out, what the limits, what the regulations, what the recourse for redress are when harms are inflicted, and what types of accountability mechanisms should exist. There are no accountability mechanisms that in any way are familiar to the types of accountability mechanisms that we have taken decades or centuries to develop in democracies. And those accountability mechanisms are there because there's a fundamental acknowledgement that a power can only be exercised in a way in which it has to account for itself, in a way where there are checks and balances, in a way where those subject to that power have the possibility to curb it, to complain about it, and to be redressed. And that doesn't exist anywhere here. And the problem with the data protection approach, the problem with the human rights approach, is that it still doesn't address this very, very fundamental problem, in my opinion. So the question would be, well, what happens? You have the UNESCO doing the kind of guidelines on neurotechnology. That's not satisfactory, and we haven't seen the final draft. And in any case, there are issues around the makeup of the people who fed into the draft. There were no lawyers. And then you have the other forums, which are often UN-based, international-based, and stripped of resources at the moment. So I don't know exactly what the answer is for something immediately now, but it has to be part of the conversation. Thank you, Bethany. Camila? I'm going to give a very short answer, but catching a little bit of Bethany, of what Bethany told us now, I think the word of the year is trust. We have to start working more on trust in the field of neurotechnology. I think we are putting a lot of energy in regulation in the hard law ecosystem, and we are forgetting about some points that could make accountability easier, and trust is one of them. So I'd like to share one more time the initiative that we are debating on in World Economic Forum, the Neurotrust Index. It's like a platform that could help people just like us to gather information about the kind of inference, the kind of insights that each neurotechnology tool could merge with us. So I think this kind of initiative is not a regulative initiative, it's not soft law, it's not hard law, but it's something that helps with accountability. And democracy
as we saw here, it is not only law. Democracy is also a social environment. And to be social, to be human, we have to trust each other. And I think that's why trust have to be the word in neurotechnology, the word of the year. I think that's my answer. I don't know if I answered you, but I think that's the way I see the things. And I'd like to say something before we finish. I really enjoy meeting you, Sebastian, and meeting you, Bethany. I'm looking forward to meet you again to strengthen our content and strengthen this content about democracy and neurotechnology. Thank you very much. No, thank you. And I would like to thank both Camila and Bethany. Hope you can join me in thanking them once again for the presentation. Thanks, Felipe, as well for helping moderating over the panel. And I would like to thank Professor Ana Maria de Avila Lopez, because she was meant to be presenting in this panel as well. So we'll just like to say that we would like to hear that presentation at some point. And finally, thanks to all of you for helping us also to build these bridges between Latin America and the global academic community working on neurotechnology and human rights. So thank you very much, and muchas gracias. Thank you all of you for those insightful presentations and rich debates. So, só para encerrar, eu peço aplauso para toda a jornada da manhã e convidamos vocês para voltar aqui às 15 horas com o painel Neurotecnologias e suas múltiplas aplicações. Muito obrigado e até mais. Chao, Sebastián. Nos vemos. Un abrazo grande. Que estés muy bien.